కొంచెం ఆయన ఏంటి ఒక నిమిషం కలిసి హలో రవి మాట్లాడుతున్నావా? నీ మాట వినిపిస్తలేదు నాకు. మరి ఎందుకు లాగాన్ అయ్యాను? నువ్వు మాట్లాడితే ఎట్టి పని చేస్తున్నా లేదో చూద్దాం. యా Hello Ravi garu, we can hear you Andi, and it's very low. May I know who is Arjun Chaudhary? Sorry, may I know who is Arjun Chaudhary?
హలో 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 అండి. నమస్తే అండి. నమస్తే అండి. ఇంకో 10 minutes లో స్టార్ట్ అవుద్దండి కాల్. 6:50 అయింది కదా, 7 o'clock సిఎస్టీకి స్టార్ట్ అవుద్దండి. ఓకే ఓకే. రవి ఆకుల గారు జాయిన్ అయ్యారండి, డాక్టర్ గారు జాయిన్ అయ్యారా? అవుతారండి, ఆయనే అండి హోస్ట్ చేసేది కాల్. ఓకే ఓకే. అంటే యాక్చువల్గా అదే, ఒకవేళ ఆయన ఉంటే కనుక పీపుల్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాం కదా, ఒక క్విక్ క్వశ్చన్ ఒకటి అడుగుదామని అనుకున్నాను అనమాట. మా వైఫ్ జాయిన్ అడుగుతారంట. అవుతారండి, 5 minutes లో జాయిన్ అవుతారండి ఆయన. ఓకేనండి అయితే. థ్యాంక్స్ అండి. థ్యాంక్స్ అండి.
We'll start the call in 5 minutes అండి. మనకి డాక్టర్ కుమార్ గారు జాయిన్ అయ్యారు. Made you the co-host, Kumar garu. Hello, Shashank. Yes, Kumar garu. I just made you the co-host. Oh, yeah. Thank you, Shashank. Yeah. So we need permissions for Krishna Yasa garu, Anil Ansur garu, and Venkat Yerubandi garu. Shashank. Sure, I joined Andy. Yeah. Okay. Yeah, once they talk, their video will pop up అండి. Okay, great. Yeah. Hello, Ram garu. హలో కృష్ణ. Hello, Andy. Ram garu. బాగున్నారా? బాగున్నాండి. కుమార్ గారు. Welcome, Dr. Ram garu. Professor Allam Apparao garu andi. Surendra Kumar garu, మా అంకుల్ హైదరాబాద్ నుంచి జాయిన్ అయ్యారు. ఓకే, నమస్తే అండి. So we are waiting for Ravi garu andi. ఓకే, రవి గారు లేరా? ఓకే. He will be joining soon. Today it will be like a PowerPoint presentation andi, Ram garu. పవర్ పాయింట్. ఓకే అండి. Yeah. Ravi garu డాక్టర్ జాయిన్ అయ్యారు, శృతి. ఓకే. యుగేంద్ర జాయిన్ అయ్యారండి. యోగేంద్ర గారికి జాయిన్ అవ్వలేదండి. Ravi garu just called అండి. He'll be joining in 2 minutes. There's some technical issue, but he'll be joining అండి. So it is very early morning in India and next time Yeah, it's very early. We need to push it a little bit on the weekends. And yeah. Weekends or, we will push it 1 hour, so that people 1 hour later. we are 1 hour later. Yeah. It is going live on YouTube also. 11, okay. Well, allowed in the presentation. Ivala, we have like 24 slides and 22 slides ఉన్నాయి with Okay. embedded videos in it. Okay.
showing examples for each type of sudden cardiac death. And then followed by Q&A session. Okay. And we already got 20 or more questions from different parts of the world. And we will answer first those questions who sent us before, and then we will ask later, if the time permits, we will ask for the questions again. We'll ask for that question. Okay. ఏమండి జూమ్ లో ఐడి నెంబర్ ఏంటండి కుమార్ గారు? మీరు ఆల్రెడీ జాయిన్ అయ్యారు కదా? జాయిన్ అయ్యాను కానీ అంటే ఫోన్ ద్వారా జాయిన్ అయ్యాను, జూమ్ ద్వారా జాయిన్ అవుదాం. శశాంక్, అది ఐడి లేకుండా ఒకసారి ఏమన్నా వెబ్ బ్రౌజర్ లాంచ్ అయ్యేదాకా శశాంక్ పంపమని చెప్పండి. లేకపోతే సైన్ ఇన్ చేయాలండి. జూమ్ లో సైన్ ఇన్ చేస్తే సాయి గారు వన్స్ యూ సైన్ ఇన్ యూ కెన్ యాక్సెస్ ఫ్రమ్ సెల్ ఫోన్ నుంచి. సాయి గారు మీకు పంపిస్తానండి. శశాంక్, Ravi garu, we can see you now, Andy. okay, can you hear me? Yes, Andy, it's clear. That's perfect. If you can down the camera a bit, Ravi garu, that would be great, Andy. You're half cut, like, yeah, perfect. Sorry, this is the third attempt. What can go wrong? Everything went wrong. Yeah, sorry, Ravi garu, yeah. No, that's not your fault. Okay, so what do you have here? Ravi garu, manaki the session, it's going live on YouTube also, Andy. Okay, nice. And Zoom lo join ayyavallu Zoom lo join avutunnaru. And we have all the doctor fraternity, Sai Kolla garu, Venkat Nagireddy garu, Ram Kolla garu. Hello Andy, Ram, Sai garu, Nagireddy garu. రవి గారు. హాయ్ నాగిరెడ్డి గారు. హలో అండి, నమస్తే ఎవ్రీవన్. ఏమండి శశాంక్, ఎంటర్ మీటింగ్ ఐడి అని వస్తుంది, అది ఏంటది ఐడి జూమ్ లో? నేను చెప్తానండి. ఇట్స్ 638 315 638 315 8827 827 8827 అండి, లాస్ట్ 4 digits. 882. ఓకే, ఐ థింక్ ఇట్ ఇస్ ఆ ఫోన్ నంబర్ దాంట్లో ఉన్నట్టుంది. ఆల్ రైట్, థ్యాంక్ యూ. నో ప్రాబ్లం. రవి గారు, శ్రీలత గారు జాయిన్ అవుతున్నారండి. టెక్స్ట్ చేశానండి. తెలిసి అభిషేక్. Yes, Ravi garu, you can share, Andy, and if we can give a couple of minutes, like inko 3 minutes iste, it will be 7:05, and then we can start off, Andy. సాయి గారు, డాక్టర్ జనరల్ గడ్డ గారు అండి. వచ్చాడండి? రాలేదండి. ఓకే, కాల్ చేస్తాను. People are joining, Andy. We have 100 as of now on YouTube and Zoom, Andy. And manki Venkaterabandi garu kuda unnaru from Atmiya. Yeah. సో హలో అండి. డాక్టర్ గారు అనగానే ఒక 50 మంది హలో అంటారండి ఇప్పుడు. హలో డాక్టర్ గారు. హలో. దిస్ ఈస్ ఫ్యాంటాస్టిక్ అండి. ఎందుకంటే so many doctors and at one place, this is amazing. Thanks. And Shashank, can you see my screen? Share screen now. We can see you, Andy. Share me screen share cheyalante Ravi garu. Now I'm making you the host. You need permission. You don't have permission to share right now. Yeah. Okay. Do I need the permission to share my screen? Now you can share, Andy. Okay. రవి గారు, మనకి ఎజెండా యాక్చువల్గా ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఇంట్రొడక్షన్ అయిన తర్వాత దెన్ విల్ టాక్ ది ఎజెండా అండి, అంతే కదా? యా, అవునండి. మోడరేటర్, యూ కెన్ టేక్ ఓవర్ అండి.
Thanks, Dr. Ravi Garu, for accepting this invitation from Upasa and Atmiya combined. It's a joint collaboration effort where this will be useful for a lot of audience back home as well as in US. First, I would like to share the agenda here. మనకి ఉపాస నుంచి కృష్ణయాస గారు ఉపాస గురించి ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారండి briefly for a minute, followed by Venkat Erubandi garu introduction of Atmiya, and then we will have your session, Ravi garu. First, I would like to ask Krishnayasa garu, go ahead and please introduce Upasa andi. Sure, Andy. Thank you, Andy. Thank you for asking me to do that. I want to start with, good evening, good morning, I don't know, good afternoon. Good evening, everyone. Hope everyone is having a good time, wonderful day. Thank you all for joining this call. I would like to take a moment. I want to invite both Upasa and Atmiya leadership and members to this presentation, sudden cardiac arrest, which will be presented by our doctors. But I'm thrilled, instead of talking about Upasa at this point, I want to just mention about, Atmiya and Upasa, how they're coming together. I'm really thrilled to see both organizations coming together and the concept of health and wealth and bringing awareness to our community and empowering on our community. That's really, kind of giving the boost for starting getting into our community and strengthening our community further down. But not at the last, I want to say a doctor is always someone's and someone's hope. We being a Upasa, we are fortunate to have such a wonderful, strong doctors network and having the passion of helping the community. And with that, I wanted to invite all the doctors to this. I want to welcome all the doctors to this presentation. And thank you all for joining again. Thanks, Krishna garu. Venkat Erubandi garu, can you please introduce Atmiya andi? In this call, a lot of eminent people from India also joined, and it will be a great call. Professor Alama Paragari text Peter join ayanani. Venkat Erubandi garu. Yeah. Hello, Andy, everyone. Vaidyo Narayana Hari. They say that doctors are gods, are right next to gods. So they also say that health is wealth. So if Upasa stands for health awareness, Atmiya stands for wealth awareness. From Atmiya, we strongly believe that the best way to elevate any community is by generating wealth within the community, either by entrepreneurship or businesses or financial awareness or real estate. Anyway, the best way to uplift any community is by generating wealth within the community, and that is what Atmiya is focusing on. And Upasa stands for health, Atmiya stands for wealth. So Atmiya has 6 programs called Fabric, Fire, which is actually how to grow wealth, Immigration, actually Asara, which is to support the students, and how to create more businesses. So primarily, with that, I do not want to really deviate from the topic. Let's get back to the sudden cardiac death. It's a fantastic topic because it's actually not many people know what to do in this scenario. So
We really thank all the doctors, all the eminent doctors that came to participate in this program. So with that, Dr. Kottapalli Garu, back to you. Thanks, Venkata Garu, for a nice introduction, Andy. I would like to thank first the panel members in this session, Andy. Dr. Sudhakar Janalagadi Garu, Dr. Sai Kolla Garu, Dr. Venkat Nagireddy Garu, Dr. Srilata Srinivas Garu, Dr. Murali Sunkara Garu, Dr. Yogendra Akula Garu, and Dr. Ram Kolla Garu. But the star of today's talk will be Dr. Ravi Akula Garu. I would like to do a very brief introduction of Dr. Ravi Garu. I know Dr. Ravi Garu personally for over a decade, and he is such a nice person, helping a lot of community members whenever they need help in cardiology. So Dr. Ravi Garu did his MBBS from Rangaraya Medical College, and he did his residency and cardiology fellowship from Howard University Hospital, Washington, DC. And he also has an MBA from SUNY Binghamton, New York. He is board certified in internal medicine, nuclear cardiology, and cardiovascular disease. He is trained in level 2 cardiac CT and MRI. He got several awards for his poster and oral presentations. He served as an assistant clinical professor at Columbia University and visiting fellow at Cornell University. Both are Ivy League schools. He is a member of American College of Cardiology, American Society of Nuclear Cardiology, American Heart Association, Texas Medical Board expert panel, and many others in cardiology. He is a cardiologist at Arnott Medical Center, Alameda, New York, since 2003, and is present director of Nuclear Cardiology and Cardiac Rehabilitation Unit, and served as associate program director for Cardiology Fellowship. He published in many scientific articles in cardiology and served as peer reviewer for scientific journals. With this, the floor is yours, Ravi Garu. Please go ahead and enlighten us on sudden cardiac death. Thank you so much. Thanks a lot, Andy, Kumar Garu, and all the guests and expert panel members. Thanks for coming, Andy. Ipudu naku 8:12 aindi time, Eastern time. So in the next 30-40 minutes, I'm going to talk about sudden cardiac death. My goal is to make worth your while. At the same time, bring the awareness of sudden cardiac death. సో ఇవాళ టాపిక్ సడన్ కార్డియాక్ డెత్ అంటే యూజువల్గా మనం ఏం చూస్తుంటాం అంటే మీడియాలో హార్ట్ అటాక్ ని సడన్ కార్డియాక్ డెత్ ని ఇంటర్మింగిల్ చేస్తూ మాట్లాడుతుంటారు. సో వై ఇస్ ఇట్ ఎ బిగ్ డీల్? ఇట్స్ నాట్ ఎ బిగ్ డీల్ ఫర్ ఎ లే పర్సన్, కానీ ఇట్స్ ఎ వెరీ బిగ్ డీల్ ఇన్ వే వి అప్రోచ్ థింగ్స్. సో హార్ట్ అటాక్ అనేది ఎందుకు అవుతుందంటే, హార్ట్ అటాక్ ఇన్ బ్లాక్డ్ ఆర్టరీస్, హార్ట్ కి సంబంధించిన ఆర్టరీస్ బ్లాక్ అయితే అప్పుడు హార్ట్ అటాక్ వస్తుంది. యూజువల్గా హార్ట్ అటాక్ ఎలా ప్రజెంట్ అవుతుందంటే ఛాతీలో నొప్పి వస్తుంది. నొప్పి వచ్చిన తర్వాత డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తాం. ఆ తర్వాత అట్లీస్ట్ యూ హ్యావ్ సమ్ వార్నింగ్స్. కొంతమంది పేషెంట్స్ అయితే 2-3 రోజులు వాళ్ళకి వరుసగా చెస్ట్ పెయిన్ వస్తూ ఉంటుంది. కొంతమందికి అయితే ఇంకా నెలల తరబడి ప్రోగ్రెసివ్ వర్సనింగ్ అనమాట. సో హార్ట్ అటాక్ అన్నది ఇట్స్ ఎ సీరియస్ థింగ్, బట్ అట్లీస్ట్ యూ హ్యావ్ సమ్ టైమ్ టు బై. ఆన్ ది అదర్ హ్యాండ్, సడన్ కార్డియాక్ డెత్ అనేది మోస్ట్లీ ఇర్రెగ్యులర్ హార్ట్ రిథమ్ వల్ల వస్తుంటుంది. ఈ ఇర్రెగ్యులర్ హార్ట్ రిథమ్ ఏంటంటే, అన్ఫార్చునేట్ ఇట్ డజంట్ గివ్ యూ మచ్ టైమ్ ఆర్ మచ్ చాయిస్. ఇట్ హ్యాపెన్స్ సో సడన్లీ అనమాట. So why is it important? The way we approach. So in the next 30-40 minutes lo, ఇప్పుడు నేను నా గోల్ ఏంటంటే bring the awareness of sudden cardiac death, of what are the conditions that can do it and how to approach that. ఏ కండిషన్స్ లో మనం, ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇండియా నుంచి కూడా కొంతమంది లాగిన్ అవుతుంటారు కనుక నేను తెలుగులో సాధ్యమైనంత వరకు మాట్లాడడానికి ప్రయత్నిస్తాను. సో ఏ విధంగా మనం రెండింటిని డిఫరెంట్ చేయొచ్చు, ఆ డిఫరెన్షియేట్ చేసిన తర్వాత ఒక్కొక్క దాన్ని ఎలా అప్రోచ్ చేయాలి. ఇన్ జనరల్ ఇప్పుడు చాలా మంది క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే, ఓకే ఇది చాలా కొద్దిగా డేంజరస్ గా అనిపిస్తుంది, ఏ కైండ్ ఆఫ్ ప్రికాషన్స్, మనం ఏ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలన్న దాని మీద క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. సో నెక్స్ట్ 30-40 minutes మనం దాని గురించి వీల్ అప్రోచ్ దట్. సో ఈ డిస్క్లైమర్ ఏంటంటే, ఇది కేవలం జనరల్ అవేర్నెస్ పెంపొందించడానికి తప్ప ఏ విధమైన అడ్వైజ్ ఇవ్వడానికి ఇది కాదు. సో ఏమైనా మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్, ఇండివిజువల్ రికమెండేషన్ కావాలంటే మాత్రం యూ నీడ్ టు ఫాలో విత్ యువర్ డాక్టర్ అండి. సో ఇవాళ గోల్ ఏంటంటే డిఫరెన్షియేటింగ్ బిట్వీన్ హార్ట్ అటాక్, సడన్ కార్డియాక్ డెత్ ని ఎలా డిఫరెన్షియేట్ చేయొచ్చు,
ఇర్రెగ్యులర్ హార్ట్ రిథమ్స్, డేంజరస్ రిథమ్స్ ఉంటాయి కనుక ఇర్రెగ్యులర్ హార్ట్ రిథమ్స్ ఉన్నప్పుడు ఏ రకాలైన హార్ట్ రిథమ్స్ చూడాలి, వాటిని ఎలా డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి, ఎలా అప్రోచ్ చేయాలి, ఎలా ట్రీట్ చేయాలి, అసలు ఏమైనా ప్రివెంట్ చేయొచ్చా, అలా అవ్వక ముందే మనం స్క్రీన్ చేయొచ్చా, ఒకవేళ అయిన తర్వాత సడన్ గా మన ముందు ఎవరైనా కొలాప్స్ అయిపోతే ఎలా అప్రోచ్ అవ్వాలి, ఇప్పుడు కార్డియోపల్మనరీ రిససిటేషన్ అంటుంటారు కదా, దాన్ని ఎలా అప్రోచ్ అవ్వాలి, అది మన గోల్. ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియో. Boom. Very well built young patient. వీళ్ళందరిలో కూడా మీరు చూస్తే వెరీ వెల్ బిల్ట్ యంగ్ పేషెంట్ డ్యూరింగ్ ఎగ్జర్షన్ చూడండి, అంతా వెయిట్ మోస్తున్నప్పుడు సడన్ గా దే కెన్ టెల్ సంథింగ్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, ఫ్యూ సెకండ్స్ బూమ్ పడిపోయారు. ఇలా అన్నమాట. ఇప్పుడు జనరల్గా ఏంటంటే ఇలా సడన్ కార్డియాక్ డెత్ ఉన్నప్పుడు ఎవరు ముసలి వాళ్ళు లేకపోతే చాలా అనారోగ్యంగా ఉన్న వాళ్ళు సరైన జాగ్రత్తలు తీసుకోలేని వాళ్ళని మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం. అలా కాకుండా అన్ని బాగా ఉండి యంగ్ పేషెంట్స్ మీరు చూస్తే అథ్లెటిక్ పేషెంట్స్ వెరీ వెల్ బిల్డ్ పేషెంట్స్ లో కూడా అవ్వచ్చు. సో ఈ టైప్ ఆఫ్ ప్రెజెంటేషన్ మీరు చూస్తే మొదలైన దగ్గర నుంచి వాళ్ళు పడిపోవడానికి యూఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఫ్యూ సెకండ్స్ అనమాట. దట్ ఈస్ టిపికల్ ఆఫ్ వెంట్రికులర్ ఎరిథమియాస్. అంటే మన హార్ట్ లో టాప్ ఛాంబర్స్ ని ఏట్రీ అంటారు, కింద ఉన్న ఛాంబర్స్ ని వెంట్రికల్స్ అంటారు. వెంట్రికల్స్ నుంచి ఏమైనా ఇర్రెగ్యులర్ హార్ట్ రిథమ్ వచ్చినప్పుడు దట్స్ డేంజరస్ అనమాట. దట్స్ వాట్ ఈస్ మోస్ట్ ఆఫ్ దీస్ కండిషన్స్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్. సో మనం నెక్స్ట్ స్టేజ్కి వెళ్ళినప్పుడు ఒక 4-5 కేసుల గురించి నేను ప్రస్తావించదలుచుకున్నాను. ఇక్కడ ఏంటంటే ఈవేళ ఇన్ఫాక్ట్ ఒక పేషెంట్ చూశాను, ఆవిడ వచ్చింది, షీ వాంట్ టు టెస్ట్, షీఈస్ గోయింగ్ టు నార్త్ డెకోటా. ఎందుకు వెళ్లే ముందు నాకు పరీక్ష చేయించుకోవాలని ఉంది, ఐ వాంట్ మేక్ షూర్ నా హార్ట్ బాగుంది అని అంతా మాట్లాడిన తర్వాత టువర్డ్స్ ది ఎండ్, ఎందుకు వెళ్తున్నావు నార్త్ డెకోటా అంటే మా అబ్బాయి చచ్చిపోయాడు అని చెప్పి. ఐ వాజ్ లైక్ షాక్. షీ ఈస్ రియల్లీ డౌన్. బట్ ఇలాగంటే ఏమైందంటేనేమో ఏం లేదు, అంత బాగానే ఉంది, ముందు రోజు కూడా బాగానే మాట్లాడాడు నాతోటి, పడుకోవడానికి వెళ్ళాట, నిద్రపోయాడు, అంతే లేచేదేవుడికి హీస్ బ్లూ కోల్డ్ అండ్ దే కుడ్ నాట్ డూ ఎనీథింగ్ అని చెప్పి. సో అబ్బాయి వయసు 47 ఏళ్ళట. ముందు ఏమైనా ఉన్నాయా, ఏమైనా హార్ట్ అటాక్ కానీ బ్లడ్ ప్రెషర్ కానీ ఏం లేదు, అంతా బాగా రెగ్యులర్ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తాడు, రెగ్యులర్గా డాక్టర్తో ఫాలో అవుతాడు అని చెప్పారు. కానీ బట్ వాజ్ ఫౌండ్ డెడ్. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈ 47 ఏళ్ల వ్యక్తి నిద్రపోవడానికి వెళ్ళాడు, నెవర్ వోక్ అప్. నెక్స్ట్ మా సర్కిల్లో ఒకే ఫ్యామిలీలో 2 బ్రదర్స్, ఇద్దరు కూడా సిమిలర్ ప్రెజెంటేషన్. మామూలుగా పడుకునేటప్పుడు బాగానే నిద్రపోయారు. అన్న ఏమో ఉదయం లేచే టైంకి ఈజ్ ఫౌండ్ డెడ్. తమ్ముడు ఆన్ ద అదర్ హ్యాండ్ నిద్రపోవడానికి వెళ్ళి మధ్యలో ఉలిక్కిపడి లేచి కైండ్ ఆఫ్ వియర్డ్ సౌండ్ చేశాట అని, జస్ట్ ఫర్ ఫ్యూ సెకండ్స్, దెన్ హీ కొలాప్స్డ్. అన్ఫార్చునేట్లీ మనకి అవేర్నెస్ లేక వాళ్ళందరూ డాక్టర్ దగ్గర తీసుకెళ్ళేటప్పటికి ఇట్స్ టూ లేట్ అండ్ హీ వాజ్ ప్రొనౌన్స్డ్ డెడ్. లాస్ట్ ఇంకొక క్వశ్చన్, రీసెంట్ గా ఒక ఏంటంటే న్యూస్ నుంచి ఒక కాల్ వచ్చింది. ఈ అబ్బాయి యంగ్ గాయ్, అంటే ఫర్ ది సేక్ ఆఫ్ దేర్ ఐడెంటిటీ, ఐ డోంట్ వాంట్ టు డిస్క్లోజ్ ఎనీథింగ్ మోర్ దాన్ ఎనీ ఐడెంటిఫైస్ గురించి చెప్పట్లేదు. ఈ అబ్బాయి సినిమా చూడడానికి వెళ్ళాడు. సినిమా చూడడానికి వెళ్ళి మధ్యలో పాప్కార్న్ కొందామని బయటకు వచ్చినప్పుడు ఈ పాస్డ్ అవుట్. సో లక్కీగా ఈఎంఎస్ ని, ఎమర్జెన్సీ మెడికల్ సర్వీస్ వాళ్ళు వచ్చారు, అంతా చూసారు, అంతా బాగుంది, కొద్ది బ్లడ్ ప్రెషర్ ఎక్కువగా ఉంది, యూఆర్ గుడ్ టు గో అని చెప్పి వాళ్ళు వెనక్కి తిరిగి వెళ్ళిపోతున్నారు. తిరిగిపోతుండగా సడన్ గా హీ హ్యాడ్ అనదర్ ఎపిసోడ్, he passed out again. Yeah. సో అదేమైంది, అప్పుడు చూస్తేనేమో హిస్ హార్ట్ ఈస్ ఫిబ్రిలేటింగ్, అంటే ఇలా కాంట్రాక్ట్ కాకుండా ఇట్స్ ఫిబ్రిలేటింగ్ అనమాట. అప్పుడు షాక్ ఇచ్చారు, తర్వాత ఎమర్జెన్సీ రూమ్ తీసుకెళ్లారు. అక్కడ హీ హ్యాడ్ అనదర్ ఎపిసోడ్ ఆఫ్ ఫిబ్రిలేషన్, హీ వాజ్ షాక్. అండ్ లక్కీగా అది గుడ్ హాస్పిటల్ కనుక దే హ్యావ్ ఎలక్ట్రోఫిజియాలజిస్ట్. చూస్తేనేమో దే ఫౌండ్ హీ హ్యాస్ బ్రుగాడా సిండ్రోమ్. ఇది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇవన్నీ కూడా మనం వి గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ దట్ అనమాట. ఈ అబ్బాయి ఇప్పుడు బ్రుగాడా సిండ్రోమ్ నేను ట్రైనింగ్ లో ఉండగా
అది ఇటాలియన్ పాపులేషన్, యూరోపియన్ పాపులేషన్ అనే చదువుకున్నాం. ఎప్పుడు కూడా ఇండియన్ పాపులేషన్ ఈ మధ్య కాలంలో బికాస్ ఆఫ్ ది అడ్వాన్స్మెంట్స్ అండ్ బికాస్ ఆఫ్ ది జెనెటిక్ అడ్వాన్స్మెంట్స్ వీ హ్యావ్ ఇన్ ఇండియా, వీఆర్ సీయింగ్ మోర్ అండ్ మోర్. ఇండియాలో కూడా బోల్డ్ అని ఇర్రెగ్యులర్ హార్ట్ రిథమ్స్, బ్రుగాడా సిండ్రోమ్స్ చూస్తున్నాం. సో లాస్ట్ కేసు అన్ఫార్చునేట్ ఇది ఏంటంటే, మనకి బాగా తెలిసిన ఆయన వాళ్ళ పాప బయట ఆడుకుంటుందట, చిన్న 10-12 years ఓల్డ్ అమ్మాయి. బయట ఆడుకుంటూ వచ్చి లోపలికి వచ్చి సడన్ గా షీ వాజంట్ ఫీలింగ్ వెల్, 2 సార్లు వామిట్ చేసుకుందట. దెన్ షీ కొలాప్స్. అన్ఫార్చునేట్లీ దే కుడ్ నాట్ రివైవ్ హర్, షీ పాస్. సో 4 సినారియోస్. ఒకటి నిద్రకి వెళ్ళి లేవనోళ్ళు. 2 పరిగెడుతూ ఆడుకున్న చిన్న పాప పడిపోయింది, కొలాప్స్. థర్డ్ వన్ హూ ఈస్ డూయింగ్ వెరీ వెల్, జస్ట్ నాట్ ఫీలింగ్ వెల్, జస్ట్ ఏదో సిక్ గా ఉంది అనుకున్న ఆయన రిలాక్స్ అవుదాం మూవీకి వెళ్ళి హ్యాడ్ ఎ ఫిబ్రిలేషన్. సో ఇప్పుడు చూద్దాం డిఫరెంట్ కాజెస్. అలా సడన్ కార్డియాక్ డెత్ అంటే ఏంటి? సడన్ కార్డియాక్ డెత్ ఏంటంటే సడన్ గా హార్ట్ ఆగిపోయినప్పుడు, కొలాప్స్ అయినప్పుడు, స్పృహ కోల్పోయినప్పుడు. అది యూజువల్లీ ఎలా అవుతుందంటే మనకి సిమ్టమ్స్ స్టార్ట్ అయిన విత్ ఇన్ అన్ అవర్, అది బై డెఫినేషన్. కానీ మీరు ఇందాక వీడియోలో చూస్తే చూడండి, విత్ ఇన్ ఫ్యూ సెకండ్స్. అది స్టార్ట్ అయినప్పుడు విత్ ఇన్ ఫ్యూ సెకండ్స్ మనకి, ఎందుకంటే హార్ట్ ఇలా కాంట్రాక్ట్ అవుతూ ఉండాలి. అలా కాంట్రాక్ట్ అవ్వడం కాకుండా ఎలా ఫిబ్రిలేట్ అంటే షేక్ అవుతుంది, షివర్ అవుతున్నప్పుడు బ్లడ్ బయటకు వెళ్ళదు. ఇన్ ద ఫ్యూ సెకండ్స్ ఆఫ్ దాట్ and heart will, because there is no blood coming out of that heart, so they'll have that sudden cardiac death. So అటువంటిప్పుడు మీరు అనొచ్చు ఇది డెత్ అని ఎందుకు అన్నారు, ఇట్ కుడ్ బి టెంపరరీ ఫినామినల్. కానీ వెంట్రికులర్ ఫిబ్రిలేషన్, వెంట్రికులర్ టాకికార్డియా ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ అన్లెస్ యూ ఇంటర్వీన్ హార్ట్ వోంట్ కమ్ బ్యాక్. సో అది అనమాట మనం ఇప్పుడు మాట్లాడేది ఏంటంటే వై ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ టు ఇంటర్వీన్ టైమ్లీ మ్యానర్. సో ఇక్కడ ఇంత అడ్వాన్స్డ్ కంట్రీలో కూడా 3 లక్షల నుంచి 4 లక్షల మంది ప్రతి ఏటా చచ్చిపోతున్నారు బికాస్ ఆఫ్ దిస్ సడన్ కార్డియాక్ డెత్. కాజెస్ చాలా ఉన్నాయి, అది మనం విల్ టాక్ అబౌట్ దట్. చూడండి, ఇదొక అన్ఫార్చునేట్ సినారియో, ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ సినారియోస్. చూడండి, ఇక్కడ ఈ అబ్బాయి పడిపోయాడు. ఈ పక్కన అందరూ వాళ్ళ దునియాలో ఉన్నారు, కానీ ఆ అబ్బాయి పడిపోయాడు, ఇట్స్ ఎ సీరియస్ థింగ్ అని రియలైజ్ అవడానికి ఆల్మోస్ట్ చూడండి దాదాపు 1 నిమిషం పడుతుంది. ఈయన కోచ్ ఆర్ ట్రైనర్ హీ రియలైజ్ ఈ పక్క వాళ్ళు ఇంకా వాళ్ళ దునియాలో ఉన్నారు. అతను చెప్తున్నాడు అంబులెన్స్ కాల్ చేయని. ఇప్పుడు మొదలు పెట్టాడు చెస్ట్ కంప్రెషన్. అంటే ఆల్మోస్ట్ ఏ మినిట్ తర్వాత చెస్ట్ కంప్రెషన్, విచ్ ఇస్ నాట్ బ్యాడ్, కానీ సూనర్ ది బెటర్. ఈ పాప బాస్కెట్బాల్ ఆడుతూ పడిపోయింది. చూడండి, ఇమీడియట్ ఎంత త్వరగా ఇంటర్వ్యూ అయినా, బికాస్ హై స్కూల్ చెస్ట్ కంప్రెషన్ స్టార్ట్ చేశారు. ఆల్రెడీ వాళ్ళు డిఫిబ్రిలేటర్ తీసుకొచ్చి ఇమీడియట్ షాక్ చేశారు ఆ అమ్మాయిని. దిస్ గాయ్ ఐస్ స్కేటింగ్. పక్కన ఆడుతున్న ఆయన ఎమర్జెన్సీ రూమ్ ఫిజిషియన్. ఆయన ఇమీడియట్ గా వచ్చి చెస్ట్ కంప్రెషన్ స్టార్ట్ చేశాడు. అండ్ హీ ఆస్క్ ఫర్ ది డిఫిబ్రిలేటర్. ఆ డిఫిబ్రిలేటర్ తీసుకొచ్చి ఇమీడియట్ గా షాక్ చేసి బ్యూటిఫుల్ రిజల్ట్స్ అన్నమాట. ఈయన్ని చూడండి, మనం మాట్లాడుతుండగా సరిగ్గా ఫేస్ చూడండి, హౌ హీస్ షేకింగ్, హెడ్ టిల్ట్ అవుతుంది వెనక్కి. దట్ ఇస్ టిపికల్ ఆఫ్ హార్ట్. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇట్ కుడ్ బి ఎ స్ట్రోక్ ఆల్సో. కానీ జనరల్ గా ఇలా అవుతున్నప్పుడు, ఇలా హెల్త్ టిల్ట్ అవుతున్నప్పుడు ఇట్ కుడ్ బి హార్ట్ రిలేటెడ్, బట్ స్ట్రోక్ షుడ్ బి ఆల్సో టేకెన్ ఇన్ కన్సిడరేషన్. ఇది చూడండి, ఇది వాట్సాప్ లో మీరు చాలా మంది చూసే ఉంటారు. ఈయన హార్ట్ డాక్టర్ని చూడడానికి వచ్చి మాట్లాడుతున్నప్పుడు చూడండి, ఆయన టేబుల్ మీద ట్యాప్ చేస్తున్నాడు. ఆ పేషెంట్ తెలుసు సంథింగ్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్, హీస్ ట్రైంగ్ టు గెట్ ది అటెన్షన్ ఆఫ్ ద డాక్టర్. డాక్టర్ మాట్లాడుతున్నారు, సడన్ గా చూడండి ఆ తల వెనక్కి టిల్ట్ చేస్తాడు ఆయన పేషెంట్. దేర్ అంటే ఆ టైంకి హార్ట్ ఆగిపోయింది. ఈ డాక్టర్ గారు చేస్తున్నాడు, కానీ చెస్ట్ కంప్రెషన్ ఎలా చేయాలంటే జనరల్ గా ఇమీడియట్ గా పేషెంట్ ని గ్రౌండ్ మీద తీసుకొచ్చి ఫ్లాట్ సాలిడ్ గ్రౌండ్ మీద పెట్టి చెస్ట్ కంప్రెషన్ స్టార్ట్ చేయాలన్నమాట. అది ఎలా చేయాలి అన్నది మనం తర్వాత దాంట్లో చూస్తాం. సో కారణాలు ఏంటి, ఎందుకు సడన్ గా హార్ట్ ఆగిపోతుంది? ఒకటి కరోనరీ ఆర్టరీ డిసీజ్. అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఆర్టరీస్, హార్ట్ కి సంబంధించిన ఆర్టరీస్ బ్లాక్ అవడం వల్ల, ఇప్పుడు చూడండి హార్ట్ అటాక్స్ అవన్నీ వస్తుంటాయి కదా, దట్స్ కాల్డ్ కరోనరీ ఆర్టరీ డిసీజ్. దట్ ఇస్ మేజర్ కాజ్. మరి ఇందా బిగినింగ్ లో మరి హార్ట్ అటాక్ ని మీరు దీన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేయాలని చెప్పి చాలా పెద్ద డీల్ చేశారు కదా, అండ్ స్టిల్ ది మేజర్ కాజ్ కదా అన్నప్పుడు ఏంటంటే కారణం అదైనా ది ప్రెజెంటేషన్. ఇప్పుడు హార్ట్ అటాక్ ఉన్నప్పుడు అట్లీస్ట్ మీకు సెవరల్ అవర్స్, సెవరల్ డేస్ కూడా మీకు వార్నింగ్ ఉంది.
కానీ సడన్ కార్డియక్ డెత్ అన్నప్పుడు మీకు యూ హ్యావ్ ఓన్లీ ఫ్యూ సెకండ్స్ టు డీల్ విత్ ఇట్. దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. సెకండ్ కాజ్ ఏంటంటే కార్డియోమయోపతి. అంటే ఏంటంటే హార్ట్ డిస్ఫంక్షన్, హార్ట్ మసిల్ ప్రాబ్లం వల్ల ఏమైనా వస్తే దట్స్ కాల్డ్ కార్డియోమయోపతి. మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్స్ కార్డియోమయోపతి ఏంటంటే వీక్ హార్ట్ ఎన్లార్జ్ అయ్యి వీక్ అయితే దట్స్ కాల్డ్ కార్డియోమయోపతి. సో నెక్స్ట్ కాజ్ ఎరిథ్మియా. దిస్ ఇస్ ది డెడ్లీ థింగ్ అండి. ఎరిథ్మియాస్ అంటే ఇర్రెగ్యులర్ హార్ట్ రిథమ్స్ అన్నమాట. ఈ ఇర్రెగ్యులర్ హార్ట్ రిథమ్స్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇందాక మనం చూసాం కదా, హార్ట్ పంప్ చేయడం మానేసి ఇట్ విల్ బి క్వివరింగ్ ఆర్ షివరింగ్. అప్పుడు బ్లడ్ బయటికి రాక బూమ్ పేషెంట్ విల్ కొలాప్స్. కంజెంటల్ హార్ట్ డిఫెక్ట్స్, కొన్ని కంజెంటల్ కాజెస్ ఉంటాయి, దానివల్ల కూడా మీకు ఈ సడన్ కార్డియక్ డెత్ రావచ్చు. సో వన్ అదర్ కండిషన్ ఈ మధ్య కాలంలో చాలా ఎక్కువ చూసేది అంటే కమర్షియల్ కార్డిస్ అని. సడన్ గా బ్లో టు ది హార్ట్, యాంటీ చెస్ట్ వాల్ కి ఎటువంటి కైండ్ ఆఫ్ డ్యామేజ్ హిట్ అయినా సరే హార్ట్ కెన్ గో ఇన్ టు దట్ డేంజరస్ రిథమ్. ఇక్కడ మీరు దీంట్లో చూస్తే ఈ బాల్ కానీ క్రికెట్ లో కూడా మీరు చూసుంటారు, సడన్ గా చెస్ట్ తేలినప్పుడు ఒక హాఫ్ ఎ మినిట్ తర్వాత కొలాప్స్ అయిపోతుంటున్నాం. ఒక్కోసారి మీరు ఫిస్ట్ తో గుద్దినా సరే హార్ట్ విల్ గో ఇన్ టు దట్. సో ది క్వశ్చన్, అలా అయితే మీరు మరి ఇప్పుడు మొహర్రమ్ ఏదో ఉంటారు కదా, ముస్లిం పండుగ, వాళ్ళు ఇలా గుండె మీద తగ్గి కొట్టుకుని ఉంటారు, ఎవరు పడిపోరు. అదేంటి మరి అంటే ముస్లింకి ఏమైనా ప్రొటెక్టెడ్ అంటే కాదు. చెస్ట్ మీద కొట్టుకున్న ప్రతిసారి కొలాప్స్ అయిపోతే మన అందరూ హాఫ్ ఆఫ్ ది పాపులేషన్ విల్ బి గాన్. దాన్ని ఏమంటారంటే వెరీ వల్నరబుల్ పీరియడ్ అనమాట. ఒక హార్ట్ సైకిల్లో ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఈసీజీలో చూడండి, దిస్ కాల్డ్ ఆర్ వేవ్, తర్వాత చిన్న వేవ్ ని టీ వేవ్ అంటారు. ఇక్కడ ఈ టీ వేవ్ మొదలయ్యే చోట దట్స్ కాల్డ్ వల్నరబుల్ పీరియడ్ అనమాట. ఆ టైంలో కానీ యూ టాకింగ్ బట్ కపుల్ ఆఫ్ మిల్లీ సెకండ్స్, అక్కడ ఆ టైంలో కానీ తగిలితే మాత్రం అప్పుడు హార్ట్ విల్ గో ఇన్ టు దట్స్ కాల్డ్ ఆర్ఎన్టీ ఫినామినా. సో అది ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఎప్పుడైనా చెస్ట్ కి ఏమైనా తగిలి ఎవరైనా పడిపోతే ఇమీడియట్ గా థింక్ అబౌట్ దట్. ఇమీడియట్ గా మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే పల్స్ ఉందా, ఇప్పుడు కెరటిడ్ పల్స్ కానీ అంటే నెక్క పక్కన కానీ ఇలా రేడియల్ పల్స్ కానీ చూసి, పల్స్ లేదంటే ఇమీడియట్ గా చెస్ట్ కంప్రెషన్ స్టార్ట్ చేయాలి. దాని గురించి మనం తర్వాత మాట్లాడతాం. సో లెట్స్ సి కేసెస్ అనమాట. ఇప్పుడు మనం మొన్న హ్యామ్లిన్ ఈ ఫుట్బాల్ ప్లేయర్ గురించి పెద్ద డీల్ అయింది లైక్ ఫ్యూ వీక్స్ ఎగో. అది ఏమైంది ఆ అబ్బాయికి, హౌ డిడ్ దట్ హ్యాపెన్ చూడండి. అదిగో అది వచ్చి అతని చెస్ట్ మీద పడింది. ఈ అబ్బాయి చూడండి 10 అడుగులు వేసాడు, బూమ్ పడిపోయాడు. అంటే ఆ టైం చూసారా, ఈ అబ్బాయి వెళ్ళి ఆ చెస్ట్ మీద కొట్టాడు అబ్బాయిని, చూడండి అతను ఎలా కొలాప్స్ అయిపోతున్నాడు. వెరీ అన్ఫార్చునేట్. అది హ్యామ్లిన్. మన ఫుట్బాల్లో అందరూ ఎవ్రీ టీవీ ఛానల్ ఈజ్ టాకింగ్ అబౌట్ దట్. మీరు చూస్తే సడన్ గా వచ్చి ఆ చెస్ట్ ఇలా గుద్దాడు, బూమ్ పడిపోయాడు. ఈ అబ్బాయి చూడండి గుండె మీద తన్నాడు, అవతల అతని రియాక్షన్ చూడండి. అంటే ఆ ఫ్యూ సెకండ్స్ లో హార్ట్ స్టార్ట్ క్వివరింగ్. అదిగో బూమ్, అదనమాట. అంటే హార్ట్ పంప్ చేయడం ముందు ఇలా క్వివర్ అవుతుంది అనమాట. ఇక్కడ చూడండి ఈ కోచ్ కి తేలింది, ఆ ఎంపైర్ కి ఎలా పడిపోతాడు చూడండి. అలా అనమాట. అవి డిఫరెంట్ ప్రెజెంటేషన్స్. సో ఇలాగా సడన్ కార్డియక్ డెత్ ఉన్నప్పుడు మనం ఇందాక మాట్లాడుకున్నట్టుగా కంజెంటల్ కాజెస్ అంటే పుట్టుకతో వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ఏమున్నాయి. ఆ పుట్టుక ఇప్పటికి 121 మంది లాగిన్ అయ్యారండి. ఇప్పుడు ఇండియాలో ఐమ్ షూర్ చాలా మంది టెక్స్ట్ చేస్తున్నారు వాళ్ళకి లింక్స్ కావాలని, బట్ హోప్ఫుల్లీ దే విల్ గెట్ దట్. సో దీంట్లో హైపర్ట్రోఫిక్ కార్డియోమయోపతి, ఏఆర్బిడి ఎరిథ్మోజెనిక్ రైట్ వెంట్రికులర్ డిస్ప్లేసియా, డైలేటెడ్ కార్డియోమయోపతి, సిపివిటి అంటే క్యాటకాల్మెరిజిక్ పాలిమార్ఫిక్ వెంట్రికులర్ టాకికా. ఇవన్నీ మౌత్ ఫుల్, బట్ ఐల్ మేక్ ఇట్ ఈజీ. ఐ నో జనరల్ పాపులేషన్కి అర్థమయ్యేలాగా చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాను. ఈ హైపర్ట్రోఫిక్ కార్డియోమయోపతి అన్న దాంట్లో ఏంటంటే ఈ వెంట్రికల్స్ అంటే లోవర్ ఛాంబర్స్ ఇందాక అన్నట్టుగా సెపరేటింగ్ వాల్ ఉంటుంది, అది థిక్ అయిపోయి ఏంటంటే బ్లడ్ ఫ్లో అవడానికి రూమ్ తగ్గిపోయి అది బ్లడ్ ఫ్లోలో నేను యాక్చువల్ మీకు చూపిస్తాను పిక్చర్స్. దానివల్ల ఏమవుతుంది, రెస్టింగ్ అప్పుడే బ్లడ్ ఫ్లో వచ్చేది తగ్గిపోతుంది. అటువంటిప్పుడు సడన్ గా హార్ట్ రేట్ ఇంక్రీజ్ అని అంటే ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నప్పుడు కానీ పరిగెడుతున్నప్పుడు కానీ ఏమవుతుంది, అది ఇంకా తగ్గిపోతుంది అనమాట. బ్లడ్ బయటకు వచ్చే రూమ్ తగ్గిపోయి దెన్ సడన్ గా దే విల్ గో ఇంటూ ఇర్రెగ్యులర్ హార్ట్ రిథమ్. ఏఆర్బిడి అన్నది ఏంటంటే రైట్ వెంట్రికల్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ మసిల్ దట్స్ ఆల్ ఫుల్ ఆఫ్
fibrofatty tissue అంటారు. అంటే fibrous tissue, fatty tissue వల్ల that's more prone for irregular rhythms అన్నమాట. ఇంత డైలేటెడ్ కార్డియోమయోపతి మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా, హార్ట్ ఎన్లార్జ్ అయిపోయి వీకెన్ అయిపోతుంది. బాటమ్ లైన్, ఎనీ రీజన్ ఎప్పుడైనా సరే హార్ట్ వీకెన్ అయినా, టెంపరీ అయినా, పర్మనెంట్ అయినా, దట్స్ ఆల్వేస్ ప్రోన్ ఫర్ ఇర్రెగ్యులర్ హార్ట్ రిథమ్స్. ఇప్పుడు అన్ఫార్చునేట్లీ లాస్ట్ 2 years లో పాండమిక్, అప్పుడు కోవిడ్ పాండమిక్ చూస్తే వీ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్, ఇప్పుడు హార్ట్ ఇన్వాల్వ్ అయినప్పుడు ప్రతిసారి కూడా హార్ట్ ఎన్లార్జ్ అయ్యి ఇట్ బికేమ్ వీక్. దోస్ ఆర్ ది వీక్ హార్ట్ దట్ మోర్ ప్రోన్ ఫర్ డేంజరస్ రిథమ్. అందుకే ఒకళ్ళు క్వశ్చన్ అడిగారు అనమాట, ఎందుకు ఈ మధ్యకాలంలో చాలా మంది చచ్చిపోతున్నారంటే ఈ సడన్ కార్డియాక్ డెత్ బికాస్ ఆఫ్ ది హార్ట్ గెటింగ్ వీక్. కానీ ఇప్పుడు కోవిడ్ వల్ల అదృష్టం ఏంటంటే ఇట్స్ ఆల్ టెంపరీ. వన్స్ కోవిడ్ రిలాక్స్ అయ్యాగానే ఆల్మోస్ట్ 100% ఆఫ్ ది టైమ్ వీఆర్ సీయింగ్ వెరీ గుడ్ రికవరీ. సో ఇమీడియట్ థింగ్ ఏంటంటే వెన్ ది హార్ట్ ఈస్ వీక్ వీ షుడ్ బి కేర్ఫుల్, అండ్ దాని సపోర్టివ్ ట్రీట్మెంట్స్, మెడికేషన్స్ ఉన్నాయి, అవి ఇస్తే దిల్ గెట్ అవుట్ ఆఫ్ దాట్ very easily and safely. Last one is CPVT, catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia. ఇది ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే మన ఎక్కువగా అథ్లెటిక్స్ చూడండి, చాలా విగ్రెస్ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్న వాళ్ళు అంత బాగుంది. ఇప్పుడు మన కన్నడ హీరో ఉన్నారు సరా, ఆయన పునీత్ రాజ్ కుమార్, ఆయన గురించి వింటే చాలా రిగ్రెస్ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తాడు, అంతా బాగుంది, సడన్ గా ఇలా అయింది. ఏమైందనేది nobody can tell, but presentation, but it could be CPVT or he could have hypertrophic cardiomyopathy. ఇందాక మనం అనుకున్నట్టుగా. సో లెట్స్ సీ ది ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ దిస్. అంటే ఇందాక అన్నాం కదా హైపర్ట్రోఫిక్ కార్డియోమయోపతి. ఇక్కడ మీరు చూసి ఇది ఎకో పిక్చర్ అన్నమాట. ఈ వాల్వ్ ఇలాగ బ్లడ్ బయటకు వెళ్తుంది. ఈ వాల్వ్ దారిలోకి రావడం వల్ల చూడండి ఇంత పెద్ద రూమ్ ఉండవద్ది, ఇంత తక్కువైపోయింది. నార్మల్గా ఇలా ఉండాలి, ఇంత ఓపెన్ గా ఉండాలి. ఇక్కడ ఏమైంది, వాల్వ్ ఇలా దారిలో రావడం వల్ల ఈ రూమ్ తగ్గిపోయింది అనమాట. సో లెట్స్ సీ ది యానిమేషన్. ఇలా బ్లడ్ వచ్చి ఇలా దీంట్లో జరుగుతుందండి అయోటాలోకి. దిస్ నార్మల్ ఫ్లో, నార్మల్ హార్ట్. ఇది కాల్డ్ సెప్టమ్ అంటారు. చూడండి సెప్టమ్ ఎంత పెద్దది అయిపోయిందో, థికెన్ అయిపోతే ఇది వెళ్ళి ఈ దారిలోకి వచ్చేసింది. ఈ వాల్వ్ చూడండి దీంట్లో అది చూసారా, ఎలా ఈ సక్షన్ ఎఫెక్ట్ అనమాట. దీనివల్ల ఎలా రావడం వల్ల ఇక్కడ నుంచి బ్లడ్ వెళ్ళడానికి చూడండి ఎంత రూమ్ తగ్గిపోయిందో. ఇదేంటి, అట్ రెస్ట్ గా ఉన్నప్పుడే ఇంత ప్రాబ్లం అవుతుంది. కెన్ యూ ఇమాజిన్ సడన్ గా మీరు పరిగెట్టడం మొదలు పెట్టి అది విగ్రెస్ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తుంటే హార్ట్ రేట్ ఇప్పుడు 80 నుంచి సడన్ గా 120 అయింది అనుకోండి. సో హార్ట్ ఈస్ డూయింగ్ దిస్. అది అలా అవుతున్నప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇంకా తగ్గిపోద్ది అనమాట. సో ఆల్మోస్ట్ నథింగ్, నో బ్లడ్ ఫ్లో. అప్పుడు దిస్ విల్ గో ఇన్ టు ఇర్రెగ్యులర్ రిథమ్. సో WPW సిండ్రోమ్ ఏంటంటే ది కండక్షన్, ఇప్పుడు ఎలక్ట్రికల్ కండక్షన్ ప్రాబ్లం అనమాట. నార్మల్గా మన హార్ట్ లో ఎలక్ట్రికల్ స్విచెస్ ఉంటాయి. దిస్ కాల్డ్ SA నోడ్, AV నోడ్. ఇది హిస్ పర్కుంజే అండ్ రైట్ అండ్ లెఫ్ట్ బండిల్ బ్రాంచ్ అంటనమాట. ఇవి ఎలక్ట్రికల్ స్విచెస్. నార్మల్గా ఏంటంటే ఇక్కడి నుంచి మొదలయ్యి ఎలక్ట్రిసిటీ కిందకి వస్తుంది, ఇక్కడి నుంచి వచ్చి ఇలా డివైడ్ అవుతుంది. సో WPW సిండ్రోమ్ ఎలా ఉంటుందంటే ఇక్కడ ఒక యాక్సెసరీ పాత్వే అనమాట. ఇలాగొచ్చి దీంట్లోంచి ఇక్కడ నార్మల్గా ఇక్కడ ఆగిపోవాల్సిన ఎలక్ట్రిసిటీ ఇలా ఫ్లో అయ్యి వన్స్ ఇన్ ఎ వైల్ ఈ సర్క్యూట్ కంప్లీట్ అవుతుంది అనమాట. దానివల్ల ఏమవుతుందో మనం చూద్దాం నెక్స్ట్ వీడియో. ఇది ఇక్కడ చూస్తే అది SA నోడ్, AV నోడ్, ఇది నార్మల్ కండక్షన్ అనమాట. ఇది చూపించేది ఇది యాక్సెసరీ పాత్వే, అంటే బైపాస్ రోడ్ లాంటిది అనమాట. అది వన్స్ ఇన్ ఏ వైల్ ఇది సర్క్యూట్ కంప్లీట్ అవుతుంది అనమాట. అది చూడండి హార్ట్ రేట్ ఎలా ఇంక్రీజ్ అవుతుందో. అది ఆ రేట్కి వెళ్ళినప్పుడు ఏమవుతుంది, 180 times 200 times బీట్ అయినప్పుడు హార్ట్ నుంచి ఏం బ్లడ్, హార్ట్ అయితే పంప్ అవుతుంది తప్ప ఇది క్వేవరింగ్, బేసికలీ నో బ్లడ్ ఫ్లో గోయింగ్ త్రూ. అటువంటిప్పుడు పేషెంట్ కొలాప్స్ అయిపోవచ్చు, దే కెన్ గో ఇన్ టు సడన్ కార్డియాక్ డెత్. ARVD ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నట్టుగా ఎరిథ్మోజెనిక్ రైట్ వెంట్రికులర్ డిస్ప్లేసియా. ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే లెఫ్ట్ వెంట్రికల్తో కాదు, రైట్ వెంట్రికల్. చూడండి లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ ఎంత థిక్గా ఉందో మసల్. ఇక్కడ రైట్ వెంట్రికల్ వచ్చేటప్పటికి ఇస్ ఆల్ థిన్ అండ్ పేపరీ, ఆల్మోస్ట్ పేపర్ థిన్ గా ఉంటుంది అన్నమాట. దిస్ ఆల్ ఫైబ్రస్ టిష్యూ అండ్ ఫ్యాటీ టిష్యూ.
ఇది ఉన్న వాళ్ళకి అన్ఫార్చునేట్లీ చూడండి ఈకేజీ ఫైండింగ్స్ వెరీ టిపికల్ ఫైండింగ్స్ అనమాట, ఎప్సిలాన్ వేవ్ అంటారు. వీళ్ళు ఉన్న వాళ్ళు దే ఆర్ మోర్ ప్రోన్ ఫర్ ఎరిథ్మియాస్ అనమాట, వెరీ డేంజరస్ రిథమ్స్ లోకి వెళ్ళిపోయి దే కెన్ కొలాప్స్ అనమాట. వెరీ రేర్ బట్ డెడ్లీ అనమాట. బట్ వన్స్ యూ సీ దాట్ దేర్ ఆర్ సమ్ ప్రికాషనరీ థింగ్స్. ఇక్కడ జాన్స్ హాప్కిన్స్ ఈస్ ఎ లీడింగ్ వరల్డ్ అథారిటీ ఆన్ ఎరిథ్మోజెనిక్ రైట్ వెంట్రికల్ డిస్ప్లేసియా. ఇందాక సిపివిటి అన్నాం కదా, అంటే ఎక్కువగా అథ్లెటిక్స్ లో మనం చూస్తుంటాం. క్యాటకాల్మనెర్జిక్ అంటే ఎక్కువగా ఎక్సర్సైజ్ తో కానీ ఎక్సైట్మెంట్ తో కానీ వచ్చేదన్నమాట. పీవీటీ అంటే పాలిమార్ఫిక్ వెంట్రికులర్ టాకికార్డియా. ఇట్స్ వెరీ ఎక్సైటింగ్ ఫర్ కార్డియాలజిస్ట్ ఎస్పెషల్లీ బికాజ్ యూ సీ బైడైరెక్షనల్ వీటాక్ అంటారు. చూడండి, 2 డైరెక్షన్ లో వెంట్రికులర్ టాకికార్డియా వస్తుంది అనమాట. ఇది ఎంత సడన్ గా వస్తుంది అంటే, ఒకసారి మీరు స్ట్రెస్ టెస్ట్ చేస్తుంటే పేషెంట్ అంతా బాగా ఉంటుంది, అంత రన్నింగ్ అంతా బాగా అవుతుంది, ఓకే లెట్స్ స్టాప్ ది స్ట్రెస్ అండ్ బూమ్ దే కెన్ గో ఇన్ టు దట్. And then అది అయిన తర్వాత within few seconds they'll start feeling lightheaded, dizzy, and they're about to pass out. Of course, obviously you need to stop and take care of whatever need to be done. Okay. ఈ సోడియం పొటాషియం పంప్ అన్నది ఏంటంటే, సో దాంట్లో I can bet you 99 or 95% of you have no idea what it shows. కానీ అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఏంటంటే, అది సెల్ లెవెల్లో ఇన్ని వేల కోట్ల సెల్స్ ఉన్నాయి మన బాడీలో. ప్రతి సెల్ కూడా వాటి ఏ సెల్ పని ఆ సెల్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంటారు. సో ఒక యావరేజ్ సెల్లో ఇటువంటిది అవుతుంది అనమాట. సోడియం పొటాషియం పంప్ అన్నది రెగ్యులర్ గా అవుతుంటది. ఎందుకు? సోడియం బయటికి పంపించి పొటాషియం సెల్ లోపల తీసుకురావడం అనమాట. అదంతా కంటిన్యూస్ ఫినామినా. సో అది ఎందుకు చూపించానంటే, దేర్ ఆర్ ఛానల్స్, సోడియం ఛానల్స్, పొటాషియం ఛానల్స్, కాల్షియం ఛానల్స్ అన్ని ఉంటాయన్నమాట సెల్లో. ఆ ఛానల్స్ పనిచేస్తున్నంత సేపు బాగానే ఉంటుంది. వాట్ ఇఫ్ దట్ ఛానల్ ఈజ్ నాట్ వర్కింగ్, దెన్ యూఆర్ ఇన్ ట్రబుల్. సో డిపెండింగ్ ఆన్ విచ్ ఛానల్. ఇప్పుడు సోడియం ఛానల్ అనుకోండి, బ్రుగాడా సిండ్రోమ్ ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా, బ్రుగాడా సిండ్రోమ్ ఎప్పుడు వస్తుందంటే ఆ సోడియం ఛానల్ కానీ సరిగ్గా పనిచేయనప్పుడు బ్రుగాడా సిండ్రోమ్ వస్తుంది. సో ద క్యూటీ సిండ్రోమ్ అండ్ ద అదర్, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఫ్యూ స్లైడ్స్ మనం చూస్తాం అనమాట డిఫరెంట్. ఇది బ్రుగాడా సిండ్రోమ్ ఇందా మనం చెప్పుకున్నట్టుగా అది వెరీ అన్యూజువల్, బట్ వీఆర్ సీయింగ్ మోర్ అండ్ మోర్. ఈ మధ్యకాలంలో ఇండియన్స్ లో చాలా ఎక్కువ చూస్తున్నాం ఈ సోడియం ఛానల్ ప్రాబ్లం వల్ల బ్రుగాడా సిండ్రోమ్. ఎలా ప్రజెంట్ అవుతుంది? ఇప్పుడు అన్ఫార్చునేట్లీ ఆల్ దీస్ పేషెంట్స్ మన మధ్యనే ఉంటారు, మన చుట్టూనే ఉంటారు, అంత బాగానే ఉంటుంది. బూమ్ సడన్ గా అనమాట ఆ ట్రిగర్ అనమాట. ఈ బ్రుగాడా సిండ్రోమ్ లో ట్రిగర్స్ ఏంటి? ఆర్ మోస్ట్ ఆఫ్ దీస్ ఛానలోపతీస్ ఇట్ కుడ్ బి యాజ్ సింపుల్ యాజ్ టేకింగ్ ఎన్ యాంటీబయాటిక్. సడన్ గా కొన్ని ఇప్పుడు మ్యాక్రోలైడ్ యాంటీబయాటిక్స్ అంటారు, లైక్ జిత్రోమైసిన్. అవి అందరిలో కాదు, 99% ఆఫ్ ద పేషెంట్ నో ప్రాబ్లం, వీ కెన్ టేక్ దాట్. బట్ దట్ 1% ఆఫ్ ద పేషెంట్ ఈ యాంటీబయాటిక్స్ తీసుకున్నప్పుడు దట్ కెన్ మేక్ ఆర్ బ్రింగ్ అవుట్ సమ్ చేంజెస్ అనమాట. సేమ్ థింగ్ ఇప్పుడు యాంటీ సైకోటిక్ మెడికేషన్ కానీ, యాంటీ సైకియాట్రిక్ మెడికేషన్, యాంటీ డిప్రెసివ్స్, సమ్ పేషెంట్స్ లో అంటే ఈ ప్రీడిస్పోజిషన్ వాళ్ళు వల్నరబుల్ గా ఉన్నప్పుడు దెన్ దే కెన్ బ్రింగ్ ఆల్ దీస్ చేంజెస్ అనమాట. సో దోస్ పేషెంట్స్ యూ షుడ్ బి కేర్ఫుల్. ఇక్కడ చూస్తే అంటే మీకు ఎలా తెలుసు బ్రుగాడా సిండ్రోమ్? దేర్ ఆర్ టిపికల్ ఫైండింగ్స్ అనమాట. నార్మల్ గా ఈ ఈకేజీలో ఇలా ఉండాలి V1. ఈ సడన్ గా చూడండి, ఇది శాడిల్ డిఫార్మిటీ అంటారు అనమాట. శాడిల్ డిఫార్మిటీ ఉండడం వల్ల అది టిపికల్ అనమాట ఆ ఫైండింగ్. ఓకే, 3 డిఫరెంట్ కైండ్స్. ఇప్పుడు మీరు దయచేసి కోడిగుడ్డు మీద ఈకలు పీకే ప్రయత్నం ఏం చేయొద్దు. జనరల్ గా వెళ్ళిపోతున్నాను, అలా అవ్వచ్చు కదా, ఇలా అవ్వచ్చు కదా. ఎస్పెషల్లీ దిస్ ఏజ్ ఆఫ్ చాట్ జీపీటీ, ఎవ్రీబడి నోస్ ఎవ్రీథింగ్ అబౌట్ ఎవ్రీథింగ్. సో దయచేసి ఇది జనరల్ అవేర్నెస్ తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం తప్ప ఇన్ నో మీన్స్ ఇస్ ఏ సైంటిఫిక్ డిస్కోర్స్. సో అటువంటిప్పుడు ఇది నౌ వీఆర్ సీయింగ్ మోర్ అండ్ మోర్ ఆఫ్ దీస్ పేషెంట్స్. ప్రెజెంటేషన్ ఎలా ఉంటుంది? బ్రుగాడా సిండ్రోమ్ సడన్ గా అంత బాగానే ఉంటుంది. యంగ్ పేషెంట్స్, ఎస్పెషల్లీ మేల్, మగవాళ్ళు ఉంటుంది యంగ్ పేషెంట్స్ లో ఎక్సర్సైజ్ చేసినప్పుడు కానీ, ఎస్పెషల్లీ
when they have any fever like pneumonia కానీ fever కానీ anything that increases the temperature that predispose అనమాట. సో అందుకని ఇటువంటి చూస్తున్నాడు immediate గా టెంపరేచర్ తగ్గించడం అనేది టాప్ ఫినామినన్ అనమాట. సో there are some medications that's called antiarrhythmic. There are a lot of medication we can try, and then ఒకసారి the problem already syncope అంటే ఒకసారి pass out అయిన తర్వాత there are certain things like a defibrillators అనమాట. ఆ defibrillators ఏంటనేది మన తర్వాత మాట్లాడదాం. The other thing, this is beautiful అంటే for me it's beautiful, but it's a dangerous thing we are seeing more and more, long QT syndrome. ఈ సిండ్రోమ్ ఉన్న వాళ్ళకి ఏంటంటే నార్మల్ గానే ఉంటారు, అంతా బాగానే ఉంటుంది, కానీ సర్టన్ ట్రిగర్స్ అది వచ్చినప్పుడు మాత్రం they can go into this dangerous rhythm and they can pass out. So ఈ చూద్దాం దాంట్లో there are a lot of almost 12 to 15 different kinds అండి, but most common 3 kinds. 1, 2, 3. ఇందాక నేను ఎందుకు స్ట్రెస్ చేశానంటే ఎలా ప్రజెంట్ చేశారన్నది చూడండి. కొంతమంది నిద్రకి వెళ్ళి లేవలేదని, కొంతమంది ఎక్సర్సైజ్ చేస్తూ పడిపోయారని, కొంతమంది డిఫరెంట్ స్టిమ్యులెంట్స్ అనమాట, ట్రిగర్స్ అంటారు వాటిని. ఈ type 1 లో మీరు చూస్తే, ఇన్ఫాక్ట్ నేను కుమార్ గారిని అడుగుతాను టు టాక్ అబౌట్ దిస్ జీన్స్. ఇవన్నీ జీన్స్ అనమాట. అండ్ దెన్ ఇక్కడ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తూ చూడండి, ఎస్పెషలీ ఇలాగా స్విమ్మింగ్ పూల్లో జంప్ చేసి పైకి రాలేదని, ఇలాగా మ్యారథాన్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తూ పడిపోయారని, ఇదన్నమాట. లాంగ్ QT 1 is the most common in that. లాంగ్ QT 2 లో ఏంటంటే టిపికల్ గా ఆడిటరీ స్టిమ్యులై. అండ్ ది వెరీ యూనిక్ థింగ్ ఏంటంటే ఫ్రెష్ గా బర్త్ ఇచ్చిన మదర్స్, అంటే న్యూ బార్న్ బేబీస్ ఉన్న మదర్స్, ఆడిటరీ స్టిమ్యులై లైక్ యాజ్ సింపుల్ యాజ్ సడన్ గా మనకి ఫోన్ రింగ్ అయినా, అలార్మ్ క్లాక్ ఇది వచ్చినా సరే సడన్ గా దే కొలాప్స్ అనమాట. That's called auditory stimuli. The third one, most common, or we are seeing more and more of this, sleep lone they'll pass out. Unfortunately, by the time you wake up or somebody sees them, they're already gone. This is a long QT syndrome. So what are the risk factors for all this? Ain't risk factors of age. ఈ arrhythmias, irregular heart rhythms usually ఏంటంటే యంగ్ పేషెంట్స్ లో కానీ యంగ్ అడాల్సెంట్స్ లైక్ 20s 30s లో ఎక్కువగా చూస్తుంటాం. ఆబ్వియస్లీ మగవాళ్ళలో ఎక్కువ రిస్క్. ఫ్యామిలీ హిస్టరీ, అన్నిటికన్నా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇస్ హిస్టరీ. సో ఇప్పుడు ఎవరైనా అడిగి ఇలాగా మా కజిన్ ఒకటి పడిపోయినప్పుడు యూ నీడ్ టు ఆస్క్ ఎలాగైంది, ఏమైంది, డిడ్ యూ లూజ్ హిస్టరీ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనమాట. అది మా రెసిడెంట్స్ కి ఫెలోస్ కి చెప్పేది అనమాట. వెన్ దే ఆర్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ది కేస్, హిస్టరీ ఇస్ వేర్ ది రియల్ మీట్ ఇస్. అండ్ మోస్ట్ డిఫికల్ట్ కన్సల్ట్ మాకు ఏంటంటే సింకోపీ అనమాట, అంటే పాసింగ్ అవుట్. ఎందుకు? యూ నీడ్ టు ఆస్క్ ఎవ్రీ పాసిబుల్ థింగ్ అనమాట. ఇప్పుడు హార్ట్ అటాక్, చెస్ట్ పెయిన్ వెరీ సింపుల్, 5-10 నిమిషాలు మీకు అయిపోతుంది. ఈ సింకోపీ ఆన్ ది అదర్ హ్యాండ్ 30-40 నిమిషాలతో వాళ్ళతో మాట్లాడితే కానీ మీకు ఐడియా రాదనమాట వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ అని. ఇందా మనం మాట్లాడుకున్నట్టు కరోనరీ ఆర్టరీ డిసీజ్ అనేది అంటే బ్లాక్డ్ ఆర్టరీస్ వల్ల హార్ట్ అటాక్, వీక్ హార్ట్ వల్ల లివర్ లెఫ్ట్ వెంట్రికులర్ డిస్ఫంక్షన్ వల్ల యూ కెన్ హ్యావ్ వీక్ మసిల్ అండ్ దెన్ యూ కెన్ గో ఇంటు హార్ట్ ఫెయిల్. సో అంతా బాగానే ఉంది, మీరు ప్రాబ్లమ్స్ అని చెప్పారు, ఎలా ప్రివెంట్ చేయొచ్చు? అన్ఫార్చునేట్లీ ప్రివెన్షన్ ఏంటంటే బ్రింగింగ్ అవేర్నెస్. ప్రివెంట్ ఎలా చేయొచ్చు? వన్స్ మనకి ఏమైనా తెలిసింది అనుకోండి, ఓకే మన ఫ్యామిలీ మెంబర్ లో సంబడి గాట్ ఇన్ టు ట్రబుల్, దెన్ ది ఇమీడియట్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ దే నీడ్ టు గెట్ ఇట్ స్క్రీన్డ్. పూర్వం మనకేమి టెక్నికల్ ఎక్స్పర్టీస్ లేదు సెంటర్స్ లో. నా ఇండియాలో కూడా చాలా సెంటర్స్, టెక్నికల్ ఎక్స్పర్టీస్ అన్ని వచ్చినాయి. సో దే లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ వీ కెన్ డూ. ఏంటి? ప్రివెంటివ్ గా స్క్రీనింగ్ చేసి, ఇఫ్ యు ఆర్ ప్రీడిస్పోజ్ టు దాట్, మెడికేషన్స్ వాడచ్చు. అండ్ అల్టిమేట్ గా దేర్ ఆర్ defibrillators, అంటే ఏంటంటే పేస్ మేకర్ లాంటిది, బట్ ఇట్ కెన్ షాక్ యూ వెన్ యూ గెట్ ఇన్ టు ట్రబుల్. సో ప్రివెన్షన్, దేర్ ఆర్ 2 kinds ఆఫ్ ప్రివెన్షన్ అనమాట. ఒక ప్రివెన్షన్ ఏంటంటే ప్రాబ్లం అవ్వకముందు, అంటే పేషెంట్ పాస్ అవుట్ కాకముందే చూడండి, మన ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఉన్నప్పుడు మనం చూసి, ఓకే జెనెటిక్ లో మన జెనెటిక్ టెస్ట్ చేస్తున్నాడు, ఓకే వీఆర్ ప్రోన్ ఫర్ దిస్ అన్నప్పుడు అవ్వక ముందే మనం కొన్ని ప్రివెంటివ్ మెజర్స్ తీసుకోవచ్చు అనమాట. అంటే మెడికేషన్స్ వాడచ్చు. ఇంకా హై రిస్క్ గ్రూప్ లో there are 2 important things అండి. ఎప్పుడైనా నా దగ్గరికి కానీ ఎనీ కార్డియాలజిస్ట్ దగ్గరికి పేషెంట్ వెళ్ళినప్పుడు 2 things will ask. ఏంటంటే ఒకటి, did the patient had a problem? నువ్వు ఎప్పుడైనా పాస్ అవుట్ అయ్యావా, అంటే స్పృహ తప్పిందా, అన్కాన్షియస్ అయ్యావా? లేదు, మీ ఇమీడియట్ ఫ్యామిలీ మెంబర్లో ఏమైనా అయ్యారు? ఇందాక మనం నా పేషెంట్ ఒక ఆవిడ చెప్పాను కదా, వాళ్ళ అబ్బాయి నిద్రకి వెళ్ళి 47-year-old he passed out. అడిగితే ఇంకా ఎవరైనా ఉన్నారు ఫ్యామిలీలో అంటే వీళ్ళ బాబాయ్, అంటే వీళ్ళ ఫాదర్స్
brother had the similar thing. Nobody paid attention. We are talking about like 50-60 years ago. Now when వీళ్ళ అబ్బాయికి అలా అయినప్పుడు now she's going to talk to the rest of the family members, get it checked అన్నమాట. సెకండరీ ప్రివెన్షన్, ఓకే అయిపోయింది. ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా, ఒక ఆయన సినిమాకి వెళ్ళి passed out, they found Brugada syndrome. ఆ తర్వాత ఫర్దర్ ఎపిసోడ్స్ రాకుండా చేయడానికి దట్స్ కాల్డ్ సెకండరీ ప్రివెన్షన్. అంటే ఏంటి, ఫర్దర్ ఎపిసోడ్స్ ఆఫ్ పాసింగ్ అవుట్ అది అవ్వకుండా ఉన్న సెకండరీ ప్రివెన్షన్. సో సెకండరీ ప్రివెన్షన్ అంటే దర్ మెడికేషన్స్ వీ కెన్ డూ. అండ్ ఇప్పుడు డిఫిబ్రిలేటర్లో కూడా ప్రోగ్రామ్, ఆల్ దిస్ పేస్ మేకర్స్, డిఫిబ్రిలేటర్స్ ఆర్ ఆల్ మినీ కంప్యూటర్స్ అనమాట. ద లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ వీ కెన్ డూ. ఆ ప్రోగ్రామింగ్ అడ్జస్ట్ చేసి వీ కెన్ అవాయిడ్ లాట్ ఆఫ్ ఫర్దర్ కాంప్లికేషన్స్ అనమాట. సో అంతా బాగుంది. ట్రీట్మెంట్ ఇప్పుడు మీ ఎదురుకుండా, ఇప్పుడు మీలో చాలా మంది జిమ్కి వెళ్తుంటారు. సడన్ గా ఒక ఆయన ట్రెడ్మిల్ మీద పరిగెడుతూ పడిపోయాడు. ఏం చేస్తారు? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, రూల్ నెంబర్ 1, యూ నీడ్ టు సీ ఇఫ్ ఈస్ అవేక్ ఆర్ నాట్. సెకండ్, చెక్ ది పల్స్. ఇప్పుడు చాలా మంది నాన్ మెడికల్ ఉన్నారు కదా, పల్స్ ఎక్కడ, ఈ థంబ్ కింద మీరు ఫీల్ అయితే దట్స్ వేర్ యూ ఫీల్ ది రేడియల్ పల్స్. కానీ ఒకసారి ఫీబుల్ గా పల్స్ ఉన్నప్పుడు ఇది మీరు ఫీల్ అవ్వలేకపోవచ్చు. దెన్ గో టు ది కెరోటిడ్. అంటే ఈ నెక్కి మీరు ట్యూబ్ ట్రేకే ఉంది కదండి, ఈ శ్వాస నాళం అంటారా, ఓకే సంథింగ్, ఈ ట్రేకే పక్కన ఇది పుష్ చేస్తే యూ కెన్ ఫీల్ దట్ పల్స్. వీడియో చూశాను, అది వేల మంది మధ్యలో ఆయన కొలాప్స్ అయిపోయాడు. అది ఎంత అన్ఫార్చునేట్ అంటే, ఇట్స్ హ్యాపెనింగ్, ఇట్స్ కేయాస్. పీపుల్, నోబడి గేవ్ ఎనీ చెస్ట్ కంప్రెషన్. ఎవ్రీబడి ఈస్ కన్సర్న్ అబౌట్ హిమ్. పాపం అందరూ వైర్ అయ్యారు, హాస్పిటల్ తీసుకెళ్లారు, తప్ప 30-40 నిమిషాలు దేర్ ఇస్ నో చెస్ట్ కంప్రెషన్. అతను కానీ ఇమీడియట్ పడిపోయిన వెంటనే కానీ చెస్ట్ కంప్రెషన్ కానీ స్టార్ట్ అయ్యి చెస్ట్ కంప్రెషన్ చేస్తూ కానీ తీసుకెళ్ళి ఉంటే ఇట్ వుడ్ హావ్ బీన్ ఎ బ్యూటిఫుల్ అవుట్కమ్. మీకు తెలుసు లేదా, జ్యోతిలా నెహ్రూ ఆయన ఎక్స్ఎమ్మెల్యే పిఠాపురం, ఆయన మొన్న హీ గాట్ ఇన్ టు ట్రబుల్. ఇలాగే ఈయన కొలాప్స్ అయిపోతే అక్కడ లోకల్ డాక్టర్ చెస్ట్ కంప్రెషన్ చేస్తూ రాజమండ్రి తీసుకొచ్చాడు ఆయన. హీ హ్యాడ్ ఎ క్యాత్ ల్యాబ్ లో చేసి, అండ్ హీ హ్యాడ్ ఎ స్టెంట్, హీ హ్యాడ్ వెరీ గుడ్ అవుట్కమ్స్. సో అదనమాట టేక్ హోమ్ మెసేజెస్. టైమింగ్ అనమాట, మీరు ఏమైనా మీ చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా మీ ఎదుర్కొని ఏమైనా అవుతున్నప్పుడు ఎవాల్యుయేట్ ది పేషెంట్, ఇమీడియట్ గా చెస్ట్ కంప్రెషన్ స్టార్ట్ చేయండి. సిపిఆర్. సో ఇంకోటి, సిపిఆర్ అఫీషియల్ గా మీకు యూ కెన్ గెట్ సర్టిఫైడ్. ఇక్కడ ఏంటంటే ఈవెన్ బేబీ సిట్టింగ్ కూడా యూ నీడ్ టు హ్యావ్ సిపిఆర్ సర్టిఫికేషన్. సో ఇట్స్ ఎ వెరీ గుడ్ ఐడియా. కొన్ని సర్టిఫికేషన్ అక్కలేకపోయినా సరే, ఇప్పుడు మీకు చూపెట్టిన దట్ బేర్ మినిమం యూ కెన్ డూ దిస్. 2 inches చెస్ట్ కంప్రెషన్ 100 to 120 times a minute. ఇది నీ సూత్ర. అది కానీ చేయగలిగినప్పుడు మిడిల్ ఆఫ్ ది చెస్ట్ యూ కెన్ సేవ్ లాట్ ఆఫ్ లైఫ్స్. సో 135 people ఆన్ లైన్ నా. దీంట్లో కనీసం 120 people ఇఫ్ దే కెన్ నో అబౌట్ ద సిపిఆర్, ఐ థింక్ దట్స్ గోల్డ్ అండి. And Kumar garu, I think, I don't know how much time I took. Yeah, I think it's not too bad. Yeah, it's an excellent awareness, Andy Ravi garu. Thanks, Andy. And I think a lot of people now know about what is sudden cardiac death and differentiation between heart attacks and sudden cardiac death. Andy. So ఈ ప్రోగ్రామ్ అంతటికి చాలా కష్టపడ్డాడండి శశాంక్ నిమ్మల. We should thank him for all his efforts day and night to make this happen. Thanks, Shashank. Shashank, you did a wonderful job taking care of everything, and especially even preparing for the things. Thank you very much. Thanks, Ravi garu. So Ravi garu, manamu before we actually got a lot of questions ante ganaka manam adigina Google Sheets lone vachinayi. Let us answer. ఒకసారి నేను క్వశ్చన్ అడుగుతాను మిమ్మల్ని కుమార్ గారు. ఈ జెనెటిక్స్ మీద ఇందాక చూసాం కదా, బ్రుగాడా సిండ్రోమ్. ఈ కార్డియాలజీ లిటరేచర్ లో ఓన్లీ 25% ఆఫ్ దీస్ బ్రుగాడా సిండ్రోమ్స్ ఆర్ ఎక్స్ప్లెయినబుల్ అంటాడు. ది రెస్ట్ ఆఫ్ ది థింగ్స్ నాట్. అంటే దే స్టిల్ రీసెర్చ్ గోయింగ్ ఆన్. లాంగ్ క్యూటీలో కూడా లైక్ 10-12 డిఫరెంట్ కైండ్స్. నేను ఇందాక చెప్పిన 3. మీరు హౌ డు యూ ఎక్స్ప్లెయిన్, వాట్ ఈస్ యువర్ వ్యూ? మీ లిటరేచర్ లో వాట్ ఆర్ దే టాకింగ్ అబౌట్ దిస్ జెనెటిక్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఛానలోపతిస్? ఇది చాలా వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ రవి గారు. ఎందుకంటే అమెరికన్ బోర్డ్ ఫర్ మెడికల్ జెనెటిక్స్ అండ్ జీనోమిక్స్, అమెరికన్ హార్ట్ అసోసియేషన్ వాళ్ళ ఎవిడెన్స్ బట్టి అండి, అంటే కనుక రీసెంట్ ఎవిడెన్స్ బట్టి
ఇవన్నీ ఏంటంటే సడన్ ఇన్ఫాంట్ డెత్ సిండ్రోమ్స్ లో జరిగిన మాలిక్యులర్ ఆటోప్సీస్ బట్టి ఈ జెనెటిక్స్ అంతా క్లాసిఫై చేస్తున్నారండి. ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన సిండ్రోమ్స్ అన్ని. ఈ బ్రుగాడాలో 21 టైప్స్ ఉన్నాయి రవి గారు అట్ జెనెటిక్ లెవెల్. మనకి బ్రుగాడా 1 ఒకటే మీరు చెప్పిన ఇందాక అన్నారు కదా సోడియం ఛానల్ డిఫెక్ట్ అని. అది అంటే మా దాంట్లో 3 1 2 3 ఉన్నాయి. మిగతావన్నీ కూడా వి కాంట్ ఈవెన్ సీ ఆన్ ఈకేజీ. అదే రవి గారు. సో అట్ ద జెనెటిక్ లెవెల్ 21 ఉన్నాయండి. బట్ ఓన్లీ 1కే మీరు చెప్పింది 25% అన్నారు కదా, అదొకటే ఎవిడెన్స్ అండి. అది కూడా 25% ఆన్సరబుల్ అవుతుంది అనమాట జెనెటిక్ టెస్టింగ్. జెనెటిక్ టెస్టింగ్ చేసినప్పుడు మనము వీ షుడ్ సీ ఓన్లీ 2 అండి. ప్యాథోజెనిక్ మ్యుటేషన్, లైక్లీ ప్యాథోజెనిక్ అని 2 కండిషన్సే. మిగతా ఏది రిపోర్ట్ వచ్చినా కానీ నమ్మకూడదు. అంటే ఇప్పుడు ప్యాథోజెనిక్ నాన్ ప్యాథోజెనిక్ అన్నారు. ఇప్పుడు ప్యాథోజెనిక్ ఏంటంటే నా ఉద్దేశం దానివల్ల ప్రాబ్లం వస్తుందా లేదా. అవునా? అంటే ప్యాథోజెనిక్ అంటే కనుక ప్రాబ్లం వస్తుంది అని. ఇవన్నీ మీరు చెప్పిన సిండ్రోమ్స్ అన్ని మోస్ట్లీ ఆటోజోమల్ డామినెంట్ అంటామండి. అంటే ఒక పేరెంట్ నుంచి వస్తే జీన్ సరిపోతుంది అంటే కనుక దే గెట్ ద డిసీజ్. 50% ఛాన్స్. 50% ఛాన్స్. యా, మీరు అన్నది లాంగ్ క్యూటీ సిండ్రోమ్ లో అయితే 80% జెనెటిక్ ఆన్సర్ చేస్తుందండి. 80%. ఎస్పెషలీ ఎల్క్యూటీ అంటే కనుక ఎల్క్యూటీ 1లో పొటాషియం ఛానల్లో ఉన్న జీన్స్లో మ్యూటేషన్స్ వలన. అదే మీరు చెప్పింది ఎల్క్యూటీ 3 ఉంది కదండి, అది సోడియం ఛానల్. సో ఇప్పుడు అంత బాగానే ఉంది, మీ సైన్స్ అంతా చెప్తుంది. సో వాట్ కెన్ వి డూ మీ జెనెటిక్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇప్పుడు ఇండియాలో ఎస్పెషల్లీ? అవునండి. జెనెటిక్ స్క్రీనింగ్ ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఇందాక మాట్లాడుకున్నాం కదా, అలాగా ఒక ఆయన ఒక 33-year-old పర్సన్ హ్యాస్ దిస్ థింగ్. వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ దే వాంట్ టు గెట్ ఇట్ టెస్టెడ్ టు మేక్ షూర్ దట్ దేర్ నాట్ హ్యావింగ్ దిస్. 2 questions నాకేంటంటే, ఒకటి ఇప్పుడు ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరూ చేయించుకోవాలా? చేయించుకున్న తర్వాత హూ నీడ్ టు గో టు ది నెక్స్ట్ లెవెల్? ఎస్ అండి, ఇది వచ్చి జెనెటిక్ కౌన్సిలింగ్ చేస్తాం రవి గారు. ఇప్పుడు ఏంటంటే కనుక మనకి అక్కడ హైదరాబాద్లో మీరును మన డాక్టర్ ముఖర్జీ గారు అందరం కలిసి ఒక జెనెటిక్ మార్కర్ స్టడీస్ చేద్దాం అన్నది కూడా ఐడియా ఉంది. డాక్టర్ దుర్గారావు గారు మన ఉద్దానం మీద వర్క్ చేసిన డాక్టర్ తోటి జీన్స్ అండ్ లైఫ్లో. సో మనకి ఏంటంటే అండి, ఈ ప్యాథోజెనిక్ మ్యుటేషన్ దొరికింది అంటే కనుక వీ విల్ హ్యావ్ ఏ వెరీ గుడ్ ఆన్సర్ అండి. ఇప్పుడు ఫస్ట్ డిగ్రీ రిలేటివ్స్లో ఒకళ్ళు 50 ఏళ్ల లోపల చనిపోతే కనుక వీ షుడ్ సస్పెక్ట్ జెనెటిక్ ఇటియాలజీ అన్నమాట. డెఫినెట్గా ఈ సిండ్రోమ్స్ అన్నిటి 50 ఏళ్ల వాళ్ళు అన్ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ సడన్ గా పోయిన ఇలా చూడండి, నిద్రపోయి లేవలేదు, లేదా నడుస్తూ కొలాప్స్ అయిపోయారు. పూర్వం ఏంటంటే ఇప్పుడు మన వాళ్ళు మాట్లాడుకునేటప్పుడు ఎంత అదృష్టవంతుడు అలా పోయాడు, ఏం బాధపడలేదు, అంత బాగానే ఉంది. కానీ ఎందుకు పోయాడు అన్నది మిగతా వాళ్ళు రిమైనింగ్ గైస్ కావాలి, చెప్పండి. ఇంకోటి కూడా రవి గారు, ఇప్పుడు సిడ్స్ అంటామండి, అంటే సడన్ ఇన్ఫాంట్ డెత్ సిండ్రోమ్స్ అని. చాలా మందికి అది అవేర్నెస్ ఉండదన్నమాట. అంటే పిల్లలు సడన్ గా చనిపోతారు నిద్రలో. వాళ్ళల్లో ఏంటంటే కనుక ఈ జెనెటిక్ స్టడీస్ దే ఆర్ షోయింగ్ వెరీ హై కోరిలేషన్ టు మీరు చెప్పిన ఆర్థమిక్ డిఫెక్ట్స్ అండి. వాళ్ళ జెనెటిక్ టెస్టింగ్ చేస్తుంటే పాజిటివ్ చాలా ఎక్కువ వస్తుంది. ఒక్క నిమిషం అండి, ఇప్పుడు ఆడియన్స్ కోసం మనం చెప్దాం. సిడ్స్ అనేది ఏంటంటే ఇప్పుడు కుమార్ గారు చెప్పింది సడన్ ఇన్ఫాంట్ డెత్ సిండ్రోమ్ అండి. ఇదివరకు ఏమనుకునే వాళ్ళు అంటే, ఇప్పుడు పిల్లల్ని పక్కన వేసుకుని మదర్స్ పడుకునేవాడు, పడుకుని లేచే టైంకి పిల్లలు చచ్చిపోయేవాడు. అప్పుడు ఏమనుకునేవాళ్ళు, పాపం అలిసిపోయిన న్యూ మదర్ వాళ్ళ మీదకి ఇలాగ రోల్ అయినప్పుడు సమ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ సఫికేషన్ వల్ల పోయారు అనుకునేవాళ్ళు. అదంతా ఓల్డ్ కాన్సెప్ట్. ఇప్పుడు కుమార్ గారు చెప్పేది అంటే కొత్తవన్న కనుక్కున్నప్పుడు, ఇప్పుడు మనం చూసారా లాంగ్ క్యూటీ 1 2 3 ఈవెన్ పిల్లలు ఇన్ఫెంట్స్ లో కూడా వీఆర్ సీయింగ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ దట్. దట్స్ వాట్ కుమార్ గారు చెప్పేది. అదే చెప్పండి కుమార్ గారు. అదే రవి గారు, మనకి జెనెటిక్స్ లో ఏమంటామంటే అండి, పెనిట్రెన్స్ అంటామండి. అంటే హై పెనిట్రెన్స్ ఉందంటే కనుక ఎర్లీగా వచ్చేస్తుంది ఏజ్. ఇన్కంప్లీట్ పెనిట్రెన్స్ కొన్నిసార్లు ప్యాథోజెనిక్ మ్యుటేషన్ ఉన్నా కానీ, ఇప్పుడు 4 బ్రదర్స్ లో ఉన్నాయి అనుకోండి, ఒకళ్ళు తొందరగా చనిపోయాడు అంటారు చాలా మంది. ఇంకోళ్ళకి ఏంటంటే ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్ కూడా ప్లే చేస్తాయి అన్నమాట. సో ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నప్పుడు టెల్ మీ అబౌట్ ది సొమాటిక్ మ్యూటేషన్స్ అంటారు కదా. ఇప్పుడు చూడండి, అంతా బాగానే ఉంది, బట్ ఇప్పుడు ఎవరికి లేదు అంటుంటారు, మా కుటుంబంలో ఎవరికి లేదు అంటుంటారు, ఈయనకి వచ్చింది. టెల్ మీ అబౌట్ ద సొమాటిక్ మ్యూటేషన్స్. అది స్పొరాడిక్ అండి రవి గారు. ఏంటంటే అది ఇన్హెరిటెడ్ అవ్వదు అంటే పేరెంట్స్ నుంచి రాదు. ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే కనుక స్పొరాడిక్ గా వాళ్ళలోనే మ్యూటేషన్ డెవలప్ అవుతుంది. ఎగ్జాంపుల్ ఏమైనా చెప్పగలరా మీరు? ఏదండి రవి గారు? ఎగ్జాంపుల్స్ ఏమైనా?
అంటే మా దాంట్లో క్లినికల్ ఏంటంటే చూడండి, స్క్వామస్ సెల్ కార్సినోమాస్ చూడండి, ఇప్పుడు పాన్ తింటుంటారు చూసారా, అవునండి. పాన్ తినగా బికాస్ ఆఫ్ ది లైమ్ దాంట్లో ఆ సున్నం వేస్తారు. సున్నం ఈజ్ అన్ ఇరిటెంట్ that cause oral ulcers. That's how they develop. On long run, they can develop that genetic somatic mutations. క్లినికల్ గా మరి జెనెటిక్స్ ఆస్పెక్ట్ నాకు తెలియదు, మీరు చెప్పాలి. జెనెటిక్ చెప్పండి. ఇప్పుడు మనకి క్యాన్సర్ తీసుకున్నాం అంటే రవి గారు, ఎస్పెషలీ ఇప్పుడు మూన్ షాట్ మిషన్ అని మన జో బైడెన్ చేస్తారు కదండి. దాంట్లో ఏంటంటే ఓన్లీ 10% మాత్రమే ఇన్హెరిటెడ్ మ్యూటేషన్స్ అండి, అంటే పేరెంట్స్ నుంచి వచ్చాయి. 90% మాత్రం క్యాన్సర్స్ అన్ని మీరు చెప్పినట్టు సొమాటిక్ మ్యూటేషన్స్ రవి గారు. 90%. అంటే ఇప్పుడు క్యాన్సర్స్ తీసుకుంటే 100% జెనెటికే, బట్ 90% సొమాటిక్, 10% ఇన్హెరిటెడ్. ఎందుకంటే సొమాటిక్ 90% ఎందుకు వస్తుంది అంటే మనకి ఇప్పుడు ఆంకోజిన్స్ అంటాం కదండి, రిపేర్ జరుగుతుంటాయి. అంటే ది వే వీఆర్ లివింగ్. ఇప్పుడు ప్యాథాలజీలో ఒక రాబిన్సన్ టెక్స్ట్ బుక్ ఉండే, దాంట్లో స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే వీఆర్ స్విమ్మింగ్ ఇన్ ఎన్ ఓషన్ ఆఫ్ కార్సినోజన్స్ అనేవాడు. విచ్ ఇస్ అ బ్యూటిఫుల్ స్టేట్మెంట్. ఎవ్రీథింగ్ వీ డూ, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఎ క్యాన్సర్ ప్రోన్. కార్సినోజన్ అంటే క్యాన్సర్ కాజ్ చేసేదాన్ని కార్సినోజన్ అంటారు. ఇప్పుడు కుమార్ గారు చెప్పేది అదే అనమాట. ఇప్పుడు మన తాతలు వాళ్ళ ఫాదర్స్ చక్కటి ఎయిర్ పీల్చి చక్కటి ఫ్రెష్ ఫుడ్ తిని అంతా జాగ్రత్తగా ఉన్నారు. ఈవేళ మనం లేచిన దగ్గర నుంచి పడుకునే లోపల ఎన్ని కెమికల్స్ మనం ఎక్స్పోజ్ చేస్తున్నాం ఈ బాడీని. మీరు ఆలోచిస్తే ఇన్స్పైట్ ఆఫ్ ఆల్ దాట్ తట్టుకుని కూడా ఈ బాడీ పనిచేస్తుందంటే ఇట్స్ అన్ అమేజింగ్ థింగ్. రైట్ ఫ్రమ్ ఏంటంటే మన టూత్ పేస్ట్ దగ్గర నుంచి ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అ కెమికల్, రైట్? ఎవ్రీ కెమికల్ ఈజ్ అ కార్సినోజన్. సో అదే అంటారు కదా మీరు, సొమాటిక్ మ్యూటేషన్ ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళ జనరేషన్ లో డెవలప్ అయినాయి, తాత నుంచి రావట్లేదు, ఈ జనరేషన్ కూడా డెవలప్ అవ్వచ్చు. బట్ సర్టన్ క్యాన్సర్స్ ఉంటాయి కదండి, మీరు అడిగారు కదా రవి గారు. ఇప్పుడు BRCA1, BRCA2 అనే బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్స్ మాత్రం అది పేరెంట్స్ నుంచి వస్తుందండి, ఇన్హెరిటెడ్. అలాగే కోలన్ క్యాన్సర్ లో కూడా కొన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి, APC మ్యూటేషన్ అని, HNPCC అని, అవి జెనెటిక్స్ అండి, మిగతాదంతా సొమాటిక్. బాగా చెప్పారండి. సో ఇది ఇప్పుడు కుమార్ గారు చెప్పింది అంతా ఏంటంటే మనం మాట్లాడుకున్నాం కదండి, ఇర్రెగ్యులర్ హార్ట్ రిథమ్స్, ఛానలోపతీస్ అంటే ఇన్హెరిటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నమాట. పూర్వం అంతా అయ్యో పాపం అనుకునే వాళ్ళం, నవ్వు ఇప్పుడు పాపం నుంచి దే సంథింగ్ వీ కెన్ డూ, ట్రీట్ చేయొచ్చు, ప్రివెంట్ చేయొచ్చు. అయిన తర్వాత కూడా వీ కెన్ డూ లైక్ ట్రీట్ ది పేషెంట్ విత్ సెకండరీ ప్రివెన్షన్. క్వశ్చన్స్కి వెళ్దాం కుమార్ గారు. షూర్ రవి గారు. రవి గారు ఇంకోటి అండి, కార్డియాలజిస్ట్ మీలాంటి కార్డియాలజిస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది కాబట్టి అండి, వీ కెన్ డూ వండర్స్ టు సేవ్ ద పేషెంట్స్ అండి విత్ ద జెనెటిక్స్. డెఫినెట్ అండి, వి షుడ్, వి క్యాన్ కాదు, వి షుడ్ అండి. ఎందుకంటే పూర్వం మనకి అవేర్నెస్ లేక లాట్ ఆఫ్ లైఫ్స్ ఆర్ లాస్ట్. నౌ వీ హ్యావ్, అండ్ టెక్నాలజీ వచ్చింది, ఎస్పెషలీ హైదరాబాద్ లోనే ల్యాబ్ ఉందంటే ద లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ వీ కెన్ డూ. అంటే ఇది 20 years బ్యాక్ మనం చేయలేకపోయాం రవి గారు. ఇప్పుడు జెనెటిక్స్ ఎంత అడ్వాన్స్ అయిపోయిందంటే ఇంకా 10 years లో వీ క్యాంట్ ఇమాజిన్ అండి దట్ అడ్వాన్స్మెంట్. అండ్ ఐఎమ్ గ్లాడ్ జో బైడెన్ ఇస్ వెరీ మచ్ ఇంటూ ఇట్ అండి. యా. రవి గారు, లెట్ us take initial questions which we got from the Google Sheets అండి. ఒక్క నిమిషం గూగుల్ షీట్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా? గూగుల్ షీట్స్ అండి, ఇప్పుడు మనం ఈ సెషన్స్ ఎవ్రీ మంత్ చేస్తున్నాం, టాపిక్ ముందే అనౌన్స్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ మంత్ అండి ఇట్ విల్ బి ఆన్ హార్ట్ అటాక్స్. ఇప్పుడు మన ఎలక్ట్రికల్ సిస్టమ్ గురించి మాట్లాడాం, సడన్ కార్డియాక్ అటాక్స్. సెకండ్ ఇది ప్లంబింగ్ సిస్టమ్, అంటే బ్లాక్డ్ ఆర్టరీస్ గురించి, హార్ట్ అటాక్స్ వస్తే ఎలా డీల్ చేయాలి, ఏం చేయొచ్చు అని దాని మీద. అది ఏ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ టాక్ విల్ బి దేర్. ఇన్వైటెడ్ స్పీకర్, ఆయన స్పీకర్ గురించి, డేట్ గురించి, టైం గురించి అనౌన్స్ చేస్తాం. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే దయచేసి మీ క్వశ్చన్ ముందుగా కానీ పంపిస్తే, ప్రిఫరెన్స్ ముందు పంపించిన వాళ్ళ క్వశ్చన్ ప్రిఫరెన్స్. ఆల్రెడీ 20 questions ఉన్నాయి, ఇక్కడ నేను 13 questions చాట్ లో ఉన్నాయండి. సో విల్ ట్రై టు ఆన్సర్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్, బట్ లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ దోస్ ఫ్రమ్ ది గూగుల్ షీట్. సో మనకి క్వశ్చన్స్ ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ నుంచి వచ్చినాయి రవి గారు. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే వెంట్రుకులర్ సెప్టల్ డిఫెక్ట్ మీద అండి. దిస్ ఇస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ చెన్నై అండి. క్యాన్ ఏ small shunt from LV to RA is dangerous? Cardiologists in India suggest that it's from birth and not serious. I am 53 years male with active lifestyle. How to live a healthy lifestyle with it? What are the precautions to be taken? ఇది వెంకట్ గారు అండి. వెంకట్ గారు, మీరు అడిగిన ప్రశ్న చాలా మంచి ప్రశ్న అండి. ఇప్పుడు మిగతా ఆడియన్స్ కోసం ఏంటంటే, ఆయన అడిగిన ప్రశ్న ఏంటంటే, ఇప్పుడు మనకి హార్ట్ లో రైట్ వెంట్రికల్, లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ ఉంటాయి, రైట్ ఏట్రియా, లెఫ్ట్ ఏట్రియా, పైన ఛాంబర్స్. ఈ లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ నుంచి ఆ రైట్ ఏట్రియం లోకి కమ్యూనికేషన్ ఉందట. అంటే
ఈ సెప్టమ్ ఉంది చూసారా, ఆ వాల్ కంప్లీట్ గా క్లోజ్ అవ్వకుండా చిన్న ఓపెనింగ్ ఉందన్నమాట. అంటే బ్లడ్ ఇప్పుడు లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ కంట్రాక్ట్ అవుతున్నప్పుడు బ్లడ్ ఈస్ గోయింగ్ ఇన్ టు ది రైట్ ఏట్రియం. సో క్వశ్చన్ ఏంటంటే దాని గురించి ఏమైనా వరి అవ్వాలా, ఏం చేయొచ్చు? దానికి 3 ఆన్సర్స్ ఉన్నాయండి వెంకట్ గారు. ఒకటి, హౌ బిగ్ ఈస్ దట్ షంట్, అంటే ఎంత బ్లడ్ ప్రతి కాంట్రాక్షన్ కి ఎంత బ్లడ్ రైట్ ఏట్రియంలోకి వెళ్తుంది. అది టైనీ అనుకోండి పర్వాలేదు, కానీ సిగ్నిఫికెంట్ అమౌంట్ వెళ్తే ఏమవుతుంది మీకు తెలిసింది కదా, రైట్ ఏట్రియం అనేది జస్ట్ రిసీవింగ్ ఏ థిన్ ఛాంబర్, స్మాల్ ఛాంబర్. అటువంటిది బ్లడ్ కానీ దాంట్లోకి వెళ్తే ఏమవుతుంది, గ్రాడ్యువల్ గా ఇది డైలేట్ అవుతుంది, తర్వాత ప్రెషర్ పెరుగుతుంది. దాంట్లో ప్రెషర్ పెరిగినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ ప్రెషర్ రైట్ వెంట్రికల్లోకి వెళ్తుంది. ఈ రైట్ వెంట్రికల్ ప్రెషర్ విల్ బి ట్రాన్స్మిటెడ్ టు ది లంగ్స్. అప్పుడు లంగ్స్ లో ప్రెషర్ పెరిగి దట్స్ కాల్డ్ పల్మనరీ హైపర్టెన్షన్. పల్మనరీ హైపర్టెన్షన్ వల్ల మీరు కెన్ గో ఇంటూ హార్ట్ ఫెయిల్యూర్స్. సో ఆన్సర్ టు యువర్ క్వశ్చన్, స్మాల్ షంట్ అయితే పర్వాలేదు, కానీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఇగ్నోర్ చేయమని ఎప్పుడు చెప్పండి నేను. యూ నీడ్ టు ఫాలో రెగ్యులర్ ఎకోస్ చేసుకున్నప్పుడు ఎకోస్ లో మీకు తెలుస్తుంది అనమాట ఎంత బ్లడ్ దాంట్లోకి వెళ్తుందని. దే సంథింగ్ కాల్డ్ QPQS రేషియో అని మేము క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు ఎంత బ్లడ్ వెళ్తుంది, ప్రెషర్స్ ఆన్ ది ఐదర్ సైడ్ ఎంత ఉంటున్నాయని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసి దట్ విల్ టెల్ అమౌంట్ ఆఫ్ షంటింగ్ అనమాట. దాని ప్రకారం మనం డిసైడ్ చేయొచ్చు. సో ఆన్సర్ టు యువర్ క్వశ్చన్, ఇది కానీ ట్రీట్ చేయకుండా ఇనఫ్ ఒక బిగ్ షంట్ ఉందనుకోండి, యూ కెన్ డెవలప్ పల్మనరీ హైపర్టెన్షన్, యూ కెన్ హ్యావ్ హార్ట్ ఫెయిల్యూర్, యూ కెన్ డెవలప్ పాల్పిటేషన్ అంటే ఇర్రెగ్యులర్ హార్ట్ రిథమ్స్ అండ్ ఆల్సో డేంజరస్ ఎరిథ్మియాస్ అనమాట. సో దయచేసి మీరు కార్డియాలజిస్ట్ తో ఫాలో అయ్యి రెగ్యులర్ ఎకోకార్డియోగ్రామ్స్ ఉన్నప్పుడు మీకు చెప్పొచ్చండి. ఎందుకంటే ఈ పల్మనరీ హైపర్టెన్షన్, పల్మనరీ ప్రెషర్స్ మనం చెక్ చేసి యాజ్ లాంగ్ యాజ్ దే ఆర్ నాట్ గోయింగ్ అప్ and the cardiologist closely monitoring, you should be fine. If the moment it starts going up and the pressures lungs lo perugutunnayante, shunt is increasing, then it should be intervened. Very good, and it will help a lot of people, Ravi garu. Another question, Ravi garu, idi chaala interesting andi, and we are also very much interested on that. Shravani garandi from California, she is asking her HDL levels are more anta, and she didn't mention about how much, but the question is HDL levels are more, what should I do? శ్రావణి గారు, ఈ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ మంత్ దాకా దాచుంటే బాగుండేది, బట్ ఎనీవే మాకు వచ్చింది కనుక ఆన్సర్ చేస్తాం, బట్ విల్ ఎలాబరేట్ నెక్స్ట్ మంత్. ఎందుకంటే నెక్స్ట్ మంత్ మన హార్ట్ అటాక్స్ గురించి, కొలెస్ట్రాల్ గురించి అంత మాట్లాడతాం, బ్లాకేజ్ ఇన్ ద డిఫరెంట్ ఆర్టరీస్, ఎన్యూరిజమ్స్ అన్ని కూడా. సో కమింగ్ బ్యాక్ టు దిస్, హెచ్డిఎల్ అన్నది గుడ్ కొలెస్ట్రాల్ అండి. జనరల్గా ఏంటంటే HDL, హయ్యర్ ది HDL ది బెటర్. కానీ దేర్ ఇస్ ఎ లిమిట్. యూజువల్లీ ఏంటంటే ఇప్పుడు అమెరికన్ కార్డియాక్ అసోసియేషన్, అమెరికన్ హార్ట్ అసోసియేషన్ చెప్పి ఏంటంటే యూజువల్లీ 60 దాకా అయితే 60 ఇస్ మ్యాక్సిమం. కానీ ది మూమెంట్ యూ గో ఇన్ టు లైక్ ఓవర్ 100, 150 ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఉంటారు. దట్ ఇస్ జెనెటిక్ అబ్నార్మాలిటీ. దాంట్లో స్టడీస్ ఏమన్నాయంటే ఇప్పుడు IHDL వల్ల LDL ఫంక్షన్ ఆల్టర్ అయ్యి దట్ కెన్ యాక్సిలరేట్ ది అథెరోస్క్లెరోటిక్ ప్రాసెస్. అంటే ఏంటంటే ఈ హై HDL వల్ల మీ కొలెస్ట్రాల్ బిల్డప్ కెన్ బి యాక్సిలరేటెడ్. సో దానివల్ల ఏం చేయొచ్చు, దెన్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ జెనెటిక్ ప్రీడిస్పోజిషన్ వై యువర్ HDL ఈస్ గుడ్. యూజువల్గా ఏంటంటే ఎక్సలెంట్ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నప్పుడు HDLs విల్ గో అప్, విచ్ దట్స్ వాట్ వీ వాంట్. సో యూజువల్గా 40-50 is a good HDL level. అలా కాకుండా 100 దాటిపోయినప్పుడు బికాస్ ఇట్స్ ఎఫెక్టింగ్ ది LDL అండ్ ఇట్స్ ప్రమోటింగ్ ది కొలెస్ట్రాల్ బిల్డప్ కనుక యూ నీడ్ టు హ్యావ్ ఎ క్లోజ్ మానిటరింగ్ అనమాట. there are different tests that we'll talk next month about that, like calcium score గురించి, coronary scan గురించి, ఇవన్నీ కూడా ఎప్పుడు రికమెండెడ్ దాని గురించి. I hope I answered your question. Yes, it's not as simple as that, the higher the better, and like 60 దాకా yes, but the moment you cross 100 it's not that great. Yes అండి. రవి గారు, ఇంకోటి వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్ అండి ఫ్రమ్ రాకేష్, న్యూజెర్సీ నుంచి అండి. రాకేష్ గారు, I heard some time back that keeping an aspirin tablet under your tongue will give some time when there is a heart attack. Is that real or myth? Okay. సో అది మిత్ కాదండి. బేసిక్ ఇది కూడా నెక్స్ట్ మంత్కి అడగాల్సిన క్వశ్చన్, లైక్ హార్ట్ అటాక్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్. సో అదేంటంటే ఇప్పుడు ఎనీ సస్పిషన్, మీకు చెస్ట్ పెయిన్ వస్తుంది, ఛాతీలో నొప్పి వస్తుంది, యూఆర్ థింకింగ్ అబౌట్ ఏ హార్ట్ అటాక్, ఇమీడియట్ గా విల్ టేక్ ఆస్పిరిన్ ఆర్ వి రికమెండ్ ఆస్పిరిన్. ఈవెన్ ఫోన్ లో కూడా ఇప్పుడు మీరు ఎమర్జెన్సీ సర్వీస్ కాల్ చేస్తే దట్స్ వాట్ దే టెల్. కానీ అది తీసుకునే విధానం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఆస్పిరిన్ టంగ్ కింద పెట్టడం కాదు, నైట్రోగ్లిజం టంగ్ కింద పెట్టాలి. ఆస్పిరిన్ ఫుల్ డోస్ అంటే 325 milligrams యూ నీడ్ టు చూ. కోటెడ్ ఆస్పిరిన్ కాదు, ప్లెయిన్ ఆస్పిరిన్ యూ నీడ్ టు చూ. చూ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే నవిలి మింగేస్తే ఇమీడియట్ గా అబ్జర్వ్ అవుతుంది, ర్యాపిడ్ గా అబ్జర్వ్ అవుతుంది.
సో దానివల్ల అబ్సార్ప్షన్ లోపలికి వెళ్ళి స్టార్ట్ యాక్టింగ్ ఇమీడియట్లీ అనమాట. సో ఆస్పిరిన్ మీరు తీసుకోవాల్సింది ఫుల్ డోస్, ప్లెయిన్ ఆస్పిరిన్ నాట్ కోటెడ్, అండ్ చూ ఇట్. అండ్ మాధవి సిద్ధం గారు కంగ్రాచులేట్ చేస్తున్నారండి. థ్యాంక్స్ అండి మాధవ్ గారు. ఐఎమ్ గ్లాడ్ యూ లైక్ దిస్ సెషన్. రవి గారు, ఇప్పుడు మీరు చూ చేయొచ్చు అన్నారు కదండి, అది మీరు 325 mg అంటున్నారు కదా రవి గారు, ఆస్పిరిన్. అవునండి. సో అనదర్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ విజయవాడ అండి. దిస్ ఆల్రెడీ మీరు ప్రజెంట్ చేస్తారు రవి గారు, ప్రివెన్షన్, హౌ టు మానిటర్ అండ్ ప్రివెంట్ సడన్ కార్డియాక్ డెత్ అని. దిస్ క్వశ్చన్ అది అన్నిటికన్నా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే ఇది అంతా విన్న తర్వాత అన్నిటికన్నా ఇది ఎవరిని భయపెట్టే ఉద్దేశం కాదండి, అవేర్నెస్ తీసుకురావాలి. ఇప్పుడు ఇలాగని చెప్పి మీరు రూమ్ లోకి వెళ్ళగానే ఎవరో పడుకుని ఉండగా గురక పెడుతున్న ఆయన పలకట్లేదు లేవట్లేదు అని చెప్పి చెస్ట్ కంప్రెషన్ చేయదు మీరు. మీరు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాళ్ళు నిజంగా అన్కాన్షియస్ లేదన్నది మీరు చెక్ చేయాలి. ట్రై టు వేక్ దెమ్ అప్ అండ్ ట్రై టు చెక్ ది పల్స్. అప్పుడు యూ కెన్ స్టార్ట్. వన్స్ యూ కన్ఫర్మ్ ది పేషెంట్ ఈస్ అన్రెస్పాన్సివ్, అన్కాన్షియస్, దెన్ చెస్ట్ కంప్రెషన్. సో ఒకసారి అయినప్పుడు దెన్ దట్స్ వెన్ యూ నీడ్ ఆల్ ది ఫిజిషియన్ హెల్ప్ కానీ జెనెటిక్స్ హెల్ప్ కానీ అప్పుడు కావాలన్నమాట. ఎందుకు? యూ వాంట్ అవాయిడ్ ఇదే పేషెంట్ లో ఫర్దర్ ఎపిసోడ్స్ అవ్వకుండా. వాళ్ళు ఎందుకైంది అన్నిటికన్నా ఇప్పుడు దాకా మాట్లాడింది ఏంటంటే హిస్టరీ మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇంకోటి ఇంపార్టెంట్, ఇప్పుడు స్కూల్ పిల్లలు ఉంటారు మనకి. ఇదివరకు అయినో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారో తెలియదు, పూర్వం మన స్కూల్లో ఉండగా అసెంబ్లీలో నుంచోబెట్టేవాడు, గుర్తుందండి? ప్రేయర్ అని అసెంబ్లీలో నుంచోబెట్టి ఎండ్లో ఒక అరగంట 40 నిమిషాలు అయిన తర్వాత టపటప రాలిపోయేవారు పిల్లలు. That's totally different. That's called vasovagal. That's normal. When anyone stands for a long time, especially elderly patients, కదలకుండా కూర్చున్నారు అనుకోండి, ఈ blood will pool into the legs and they tend to collapse. That's normal అన్ను. That's not sudden cardiac death. Same thing పిల్లలు అలా ఎండలో నుంచి డిహైడ్రేట్ అవ్వడం అలిపోవచ్చు. Low blood sugar, low heart rate, low blood pressure. All these things can cause lightheaded, dizziness, and that can cause unconsciousness. They're totally different. They're not sudden cardiac deaths. I hope I answered the question, Kumar garu. Yes, and Ravi garu. Dr. Sunita garu andi, manaki Hyderabad nunchi question andi Ravi garu. In today's scenario, what are the common causes of cardiac death అని అడుగుతున్నారండి. So depending on the location and Sunit garu, ఇప్పుడు మీరు అథ్లెటిక్ ఫీల్డ్ లో కానీ ఇప్పుడు ఎరీనా స్పోర్ట్స్ ఎరీనా ఉన్నా అనుకోండి, ఇందాక మనం చూసినట్టు కమర్షియల్ కార్డియస్, సడన్ బ్లో టు ది చెస్ట్ వాల్, దట్స్ ఎ కామన్ థింగ్. అలా కాదు జనరిక్ పాపులేషన్ అనుకోండి, వీఆర్ సీయింగ్ ఇక్కడ బీయింగ్ ఎ కార్డియాలజిస్ట్ ఐ టెన్ టు సీ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ స్క్యూడ్ ఫినామినా. అంటే నా దగ్గర రిఫర్ అయిన పేషెంట్స్ చూస్తుంటాం కనుక నా దాంట్లో చూసినవి ఎక్కువగా ఎరిథ్మియాస్. అండ్ ఇప్పుడు ఇందాక టాక్ లో చెప్పాం కదా, ఈ కోవిడ్ తర్వాత వి సీ లాట్ ఆఫ్ పేషెంట్స్ విత్ వీక్ హార్ట్స్ అనమాట, ఎన్లార్జ్ అండ్ వీక్ హార్ట్. Like normal ejection fraction, general public heart should be pumping at the 50 to 55 అన్నమాట the number. అలా అటువంటి 50-55 స్ట్రెంత్ ఉన్న హార్ట్ 10 to 15% డ్రాప్ అయిపోయిన కేసులు చాలా ఉన్నాయి. అటువంటి పేషెంట్స్ ట్రీట్ చేసి 3-4 months లో బ్యాక్ టు నార్మల్ అయిపోయినాను. చాలా ఇన్స్టెన్స్ లో వీఆర్ సీయింగ్ దాట్. కానీ when the heart is weak, that's when they tend to go into irregular rhythm. సో ఈ కేసెస్ ఏం చూస్తున్నామంటే వీక్ హార్ట్ కానీ పోస్ట్ హార్ట్ అటాక్ కానీ ఇది నా పేషెంట్ పాపులేషన్ ఎక్కువ చూసేవి. నా యంగ్ పేషెంట్స్ లో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ అలార్మింగ్ థింగ్ చూడండి, సడన్ గా ఎక్సర్సైజ్ చేస్తూ పడిపోయిన వాళ్ళు, స్లీప్ లోకి వెళ్ళి దే ఆర్ నాట్ గెటింగ్ అప్, దిస్ ఇస్ ఆల్ ఎరిథ్మోజెనిక్ అనిపిస్తుంది. దీస్ ఆర్ ది థింగ్స్ వీ నీడ్ టు పే అటెన్షన్. అండ్ బ్యూటీ ఈస్ వన్స్ వీ ఇంటర్వీన్, బ్యూటిఫుల్ రిజల్ట్స్. ఇంకో క్వశ్చన్ అండి, మనకి డాలస్ నుంచి వైష్ణవ్ గారు అడుగుతున్నారు, హౌ అండ్ వేర్ టు లర్న్ సిపిఆర్ టెక్నిక్స్ అండి. నైస్ అండ్ వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ అండి. ఎవరండి పేరెంట్స్? పల్లవి గారా? వైష్ణవి గారు అండి. వైష్ణవ్ గారు అండి, ఇప్పుడు మీకు అఫీషియల్ గా సర్టిఫికేషన్ కావాలంటే అమెరికన్ హార్ట్ అసోసియేషన్ వెళ్ళొచ్చండి. దిస్ నామినల్ ఫీ లైక్ $30-35 ఉంటుంది. లేదు మీకు నిజానికి సిపిఆర్ కావాలంటే ఇందాక మనం చెప్పిన 3 points. 1, compression should be 2 inches. Chest compression చేసినప్పుడు 2 inches middle of the chest. And then it should be 100 to 120 times a minute. As simple as that. And మీరు పడుకునేటప్పుడు ఫ్లాట్ సాలిడ్ సర్ఫేస్ మీద ఉండాలన్నమాట అన్నప్పుడు దట్స్ ఇనఫ్. అలా కాదు, యూ వాంట్ గో టు ది నెక్స్ట్ లెవెల్, గో టు ది అమెరికన్ హార్ట్ అసోసియేషన్ అండ్ గెట్ అఫీషియల్ ట్రైనింగ్. బ్యూటిఫుల్ అండ్ వెరీ యూజ్. ఇన్ఫాక్ట్ అమెరికా ఉన్న ప్రతి వాళ్ళకి ఐ వుడ్ రికమెండ్ టు గెట్ ఇట్ ట్రైన్ అండి. ఇఫ్ యూ కాంట్ డూ ఇట్, అట్లీస్ట్ బిఫోర్ దిస్ సెషన్ ఇస్ డన్, మీ పక్కన ఎవరన్నా మీ పార్ట్నర్ ఉంటే చెక్
how you can check for the pulse and it sounds stupid but no, అసలు రేడియల్ పల్స్ ఇక్కడ ఎలా ఫీల్ అవుతారు మీరు, నార్మల్గా ఎలా ఉంటుంది, క్యారెటిడ్ అన్నది ఎక్కడ, ఎందుకంటే అన్ని బాగున్నప్పుడే మీరు నేర్చుకుంటే సడన్ క్రేజీ సిచ్యువేషన్ యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు టెస్ట్ దట్, వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే దట్ మేక్స్ లాట్ ఆఫ్ లైఫ్ అండ్ డెత్ డెసిషన్స్ అన్నమాట. రవి గారు మీరు చెప్తుంటే అక్కడ సురేంద్ర కుమార్ గారు హీస్ టెస్టింగ్ అండ్ హిస్ పల్స్. That's what I want and that's what I want. I think it's a great awareness అండి. రవి గారు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సంజయ్ గారు అండి ఫ్రమ్ ఇలినాయ్ చికాగో. హ్యావింగ్ బీపీ అండ్ ట్రైగ్లిజరైడ్స్ అండ్ టేకింగ్ మెడికేషన్స్ ఫర్ ఓన్లీ బీపీ అండి అండ్ నాట్ ఫర్ ట్రైగ్లిజరైడ్స్ అండ్ నాట్ ఎక్సర్సైజింగ్ బట్ ఓన్లీ కంట్రోలింగ్ బై ఫుడ్, వాట్ ఆర్ ద ఛాన్సెస్ ఆఫ్ మీ గెటింగ్ హార్ట్ అటాక్? సంజయ్ గారు మీరు యూ బిలాంగ్ టు మై కేటగిరీ. నేను కూడా ఐ వాంట్ ఎక్సర్సైజ్ బట్ ఐ డోంట్ ఎక్సర్సైజ్, బట్ డైట్ తో కొద్దిగా జాగ్రత్తగా ఉండడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను నేను. సో హ్యావింగ్ సెడ్ దట్, ఆన్ ఏ సీరియస్ నోట్, ట్రైగ్లిజరైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్లీ ఇంపార్టెంట్ అండి. మనకి బ్లడ్ క్లాగ్ చేసేవి ఒకటి బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ ఎల్డిఎల్, సెకండ్ ట్రైగ్లిజరైడ్స్. బోత్ ఆఫ్ దెమ్ కెన్ క్లాగ్ ది ఆర్టరీస్. సో డిపెండింగ్ మీ లెవెల్ చెప్పలేదు, ఐడియల్ లెవెల్ ఈజ్ 150 or less. If it is more than that, that's called hypertriglyceridemia. That means high triglycerides. దాన్ని డెఫినెట్గా కంట్రోల్ చేయాలి మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్స్, ఎందుకంటే ఇప్పుడు మన డైట్తోనే చాలా ఈజీగా వెళ్ళిపోతుంది పైకి ట్రైగ్లిజరైడ్. సేమ్ టోకెన్ మీరు డైట్ కంట్రోల్ చేయడం వల్ల కూడా చాలా త్వరగా కంట్రోల్ అవుతుంది. సో కానీ కొన్ని స్మాల్ గ్రూప్ ఫెమిలియల్ హైపర్ ట్రైగ్లిజరిడీమియా అంటే ఏంటంటే ఆ ఫ్యామిలీ జెనెటిక్ ఆస్పెక్ట్ వల్ల వాళ్ళు ఎంత చేసినా సరే ట్రైగ్లిజరైడ్ విల్ బి హై. In those situations, you need medical treatment. And please don't ignore that. I'm glad you're controlling your diet, you're exercising, but it's still equally important. Whatever it is, your goal should be get those triglycerides under 150. Dr. Raghunath, can I interrupt you on that lipid panel profile? And this is Sunita from Virginia. Sure. So in my case, my lipid panel, I mean, after my menopause, my cholesterol shooted up. Like before that, always it was in normal range. But I noticed, at least, I mean, I am a biochemist by profession. So I knew a little bit about these numbers. So when my cholesterol went up last 2 years, my triglycerides are normal. And my LDL is high. At the same time, my good cholesterol HDL also is above 50, and my ratio is my HDL is 74. My triglycerides are around 140 this time around, and my triglycerides are 129. My cholesterol is 240. So I mean, my good cholesterol is also good, which is above 50. My triglycerides are within the range, but my cholesterol and LDL are the ones too elevated. And my ratio is 74 అన్నారు కదా, 74 or 174? 141 LDL. 141, okay. Yeah, total cholesterol 240. Sunita, let's follow the decorum andi. We have questions which have first preference, like in a Google form. So you can నేను మీది అదే ఇండివిజువల్ గా విల్ ట్రై టు అవాయిడ్ ఇండివిజువల్ రికమెండేషన్స్, బట్ నన్ను కాంటాక్ట్ చేస్తే ఆఫ్లైన్ ఐ విల్ ట్రై టు ఆన్సర్ దట్ క్వశ్చన్ అండి. Yeah, sorry to, I mean, since you were talking about lipid panel, so I thought I should ask, but yeah. Actually, next month will be the lipids and heart attacks, Andy. Okay. But contact me and I'll try to answer that. Andy. Yeah, sure. Thank you so much, Andy. Thanks for your time. Okay, go ahead. Sure. Actually, a lot of people are waiting, Ravi garu. So, on the questions part, Andy. ఇంకోటండి శ్రీనివాసులు గారు అడుగుతున్నారు, వాట్ ఆర్ ద స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ దట్ వీ క్యాన్ టేక్ టు అండర్స్టాండ్ ద రిస్క్ ఆఫ్ హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ అని అడుగుతున్నారండి సిన్సినాటి నుంచి. ఓకే, హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ అండి. ఇప్పుడు శ్రీనివాస్ గారు ఇందాక మనం ఈ సడన్ కార్డియక్ డెత్, హార్ట్ అటాక్ లాగే హార్ట్ ఫెయిల్యూర్, స్ట్రోక్ వెరీ లూజ్లీ యూజ్ టర్మ్స్. యూ నీడ్ టు బి కేర్ఫుల్. ఎందుకంటే హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ అన్నది ఏంటంటే ఇప్పుడు హార్ట్ ఇనేబిలిటీ ఆఫ్ ది హార్ట్ టు కీప్ అప్ ది డిమాండ్ అనమాట. అంటే హార్ట్ రెస్ట్ ఆఫ్ ది బాడీకి బ్లడ్ పంప్ చేయలేనప్పుడు దట్స్ కాల్డ్ హార్ట్ ఫెయిల్యూర్. అది బికాస్ ఆఫ్ ది హార్ట్ వీక్నెస్ అవ్వచ్చు, బికాస్ ఆఫ్ ది స్టిఫ్నెస్ అవ్వచ్చు, లాట్ ఆఫ్ కాజెస్ అనమాట. ఐఎమ్ థింకింగ్ దట్స్ వాట్ యు మీన్ హార్ట్ ఫెయిల్యూర్. సో హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ అన్నది ఏంటంటే లాట్ ఆఫ్ కాజెస్. యాక్చువల్లీ దట్స్ ఎ టోటలీ డిఫరెంట్ థింగ్. దానికి ఏం చేయొచ్చు అన్నది ఆబ్వియస్లీ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ రెగ్యులర్ మెడికల్ చెకప్స్ అండ్ దెన్ యూ నీడ్ టు సీ వై యు ఆర్ హ్యావింగ్ దట్ అనమాట. ఇంకోటి ఇప్పుడు సడన్ కార్డియక్ డెత్ గురించి ఇందాక వన్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్ వాట్ యూ కెన్ డూ అనేది సింపుల్ టెస్ట్ ఇస్ అన్ ఈకేజీ అండి. ఇప్పుడు ఈకేజీ తీయగానే మీకు ఆ క్యూటీ ఇంటర్వల్ ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా కుమార్ గారు, లాంగ్ క్యూటీ అని, యూ కెన్ సీ ది క్యూటీ ఇంటర్వల్.
and you can see any EKG change like epsilon waves కానీ Brugada waves కానీ ఉంటే అది simple test. And the second step we'll do is an echocardiogram. Echocardiogram will tell us how the heart is pumping, how strong, how big the heart, all these anatomical changes anamata. So this is the starting point, and to see a cardiologist, start with your primary doctor, and if he thinks it's reasonable, then he'll refer to a cardiologist, and then cardiologist obviously will start with an echocardiogram or EKG and then go from there. థ్యాంక్స్ రవి గారు, వండర్ఫుల్ అండి. రవి గారు, ఇది చాలా సెన్సిటివ్ క్వశ్చన్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ఉమా గారు అండి. దే హ్యాడ్ 4 people sudden deaths in their family, including their father. So they all died in sleep అండి. Wow. And all of them got COVID. Nice. So okay. అది ఎప్పుడైంది అని చెప్పారండి టైం లైన్? చెప్పలేదు రవి గారు. హీస్ ఫ్రమ్ సెలీనా టెక్సస్ అండి. సో ఇట్స్ అ వెరీ సెన్సిటివ్ క్వశ్చన్. సో ప్రాబ్లీ ఇట్ హ్యాపెండ్, కోవిడ్ అంటే లాస్ట్ 2 years అయి ఉండాలి. అదే 4 of them. ఉమా గారు కదండి. ఉమా గారు, మీరు చెప్పింది అన్ఫార్చునేట్లీ వీఆర్ రియల్లీ సారీ టు హియర్ దట్ లాస్ ఆఫ్ 4 people in your family. హ్యావింగ్ సెడ్ దట్, ఇప్పుడు ఇందాక ప్రెజెంటేషన్ లో నేను చెప్పాను, ఎనీ రీజన్ when the heart is weak that is prone to increase the risk of irregular dangerous rhythms. సో ఇప్పుడు కోవిడ్ లో మనం చూసేది ఏంటంటే, we saw a lot of patients getting the temporary weakness of the heart muscle. That could be the reason. Unfortunately, it's like hindsight 2020 laga. We don't know exactly what happened, but there's a possibility. ఎందుకంటే స్లీప్ లో ఉన్నప్పుడు probably the heart is weak, they might have gone into this dangerous rhythms, and they might have collapsed in sleep that unfortunately nobody can detect till somebody noticed them. రవి గారు, ఇది హరినారాయణ గారి దగ్గర వచ్చింది, కానీ ఇది మనకి రిలేషన్ కాదండి. విటిలాగో మీద అడుగుతున్నారు. ఇఫ్ యూ వాంట్ ఆన్సర్ ఐ కెన్ రీడ్. ఓకే, యాక్చువల్ విటిలాగో మీద మన రుమటాలజీ అండ్ డెమటాలజీ సెషన్ డౌన్ ది రోడ్ చేసినప్పుడు we can answer that. We can answer that question. Yes అండి. కమలాకర్ గారు అండి, ఐఎమ్ 47 years old having light chest tightness discomfort from past few weeks. My observation, it starts when I am hungry or delayed eating food. Is it related to cardio or any heart disease? Because he is on fenofibrates 160 mg per day అంటండి. సో ఇది కూడా నెక్స్ట్ మంత్ కి సంబంధించిందండి, హార్ట్ అటాక్. బట్ ఎనీవే, మీరు అడిగారు కనుక విల్ గో ఇన్ డీటెయిల్ నెక్స్ట్ మంత్. కానీ ఇప్పుడు చేసేది ఏంటంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హార్ట్ అటాక్ చెస్ట్ పెయిన్ తోటి ఎవరైనా పేషెంట్ నా దగ్గరికి వస్తే, దీస్ ఆర్ ది థింగ్స్ ఐల్ ఆస్క్ అండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, పెయిన్ ఎక్కడ వస్తుంది? సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది చెస్ట్ పెయిన్స్ ఏంటంటే, ఇది మిడిల్ ఆఫ్ ది చెస్ట్, ప్రెషర్ లైక్ విల్ రేడియేట్ టు ది నెక్ ఆర్ ది లెఫ్ట్ ఆర్మ్. దిల్ ఫీల్, ఇప్పుడు చూడండి, ఆ నొప్పి వచ్చినప్పుడు సెంటర్ లో స్టార్ట్ అయ్యి ప్రెషర్ లాగా ఉండి ఇలాగా స్ప్రెడ్ అవుతుంది. ఏమంటారు, నాజీ అని ఏమంటారండి, వికారం లాగా ఉంటుంది. వాళ్ళు వామిటింగ్ కూడా చేసుకుంటారు. ఇవన్నీ కూడా ఎస్పెషలీ ఎక్సర్సైజ్ అంటే, చూడండి, నేను వాకింగ్ చేస్తున్నప్పుడు కానీ క్లైంబింగ్ స్టెప్స్ అప్పుడు కానీ వచ్చి, ది మూమెంట్ దే స్టాప్ ఎవ్రీథింగ్ గెట్స్ బెటర్, దర్స్ ఎ బిగ్ వార్నింగ్ సైన్. అలా కాకుండా ఈయన చూడండి, ఎంటీ స్టమక్ మీద వచ్చి, లేదా ఆఫ్టర్ ఈటింగ్ ఫుడ్, ఇట్ లుక్స్ మోర్ లైక్ ఏ GI రిలేటెడ్. ఇట్ కుడ్ బి లైక్ ఏ పెప్టిక్ అల్సర్ డిసీజ్ ఆర్ సంథింగ్ రిలేటెడ్ విత్ GI. బట్ ఏంటంటే ఆయన పేరు అంటున్నారు? ఆయన పేరు కమలాకర్ గారు అండి. కమలాకర్ గారు, మీరు ఒకటి నోటీస్ చేయండి, సిమ్టమ్స్ ఎప్పుడు వస్తున్నాయి, ఈ సిమ్టమ్స్ మీరు ఎక్సర్సైజ్ తో వస్తున్నాయా, ఆ సిమ్టమ్స్ వచ్చినప్పుడు మీరు ఏమైనా వికారంగా ఫీల్ అవుతున్నారా, ఎనీ స్వెటింగ్ వస్తుందా అని చూడండి. కానీ ఎనీవే, ఇట్స్ బెటర్ టు గెట్ ఇట్ చెక్. కానీ మీరు చెప్పిన డిస్క్రిప్షన్ ప్రకారం ఇట్ లుక్స్ లైక్ ఎ నాన్ కార్డియాక్ పెయిన్, GI రిలేటెడ్ అనిపిస్తుంది. బట్ ప్లీజ్ గెట్ ఇట్ చెక్. మనం GI ఇష్యూస్ లో మన డాక్టర్ సుధాకర్ జనరల్ గారి టైంలో వీ కెన్ యాక్చువల్లీ అది విల్ అడ్రస్ దట్ డ్యూరింగ్ దట్ GI సెషన్. రవి గారు, ఇంకోటి తనూజ గారు అడుగుతున్నారండి, వాట్ ఆర్ ద టెస్ట్ వీ షుడ్ టేక్ టు నో అబౌట్ గుడ్ హార్ట్ హెల్త్ అని. అంటే కాల్షియం గురించి చాలా మందికి క్వశ్చన్స్ ఉన్నట్టున్నాయి. ఏదండి కాల్షియం? యాక్చువల్లీ నెక్స్ట్ మంత్ ఈజ్ ఎ వెరీ బిగ్ టాపిక్ అండి, విల్ టాక్ ఇన్ డీటెయిల్. కానీ ఇప్పుడు మీరు తనుజ గారు కదండి ఆవిడ పేరు? అవునండి రవి గారు. సో ది బెస్ట్ థింగ్ ఈజ్ తనుజ్. సో ది బెస్ట్ థింగ్ ఈజ్ ది లైఫ్ స్టైల్ అండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, ఈటింగ్ రైట్, రెగ్యులర్ ఎక్సర్సైజ్, మెయింటైన్ ది బాడీ వెయిట్ అండ్ గుడ్ లిపిడ్ ప్రొఫైల్. ఇదేంటారా కార్డియాలజిస్ట్ అడిగితే ఇవన్నీ భారతం చెప్తున్నాడు చేతస్థానం. ఇది నిజంగా సైన్స్ విల్ టెల్ యూ దట్ అండి. ఇప్పుడు కాల్షియం స్కోర్లు, ఇప్పుడు ఇండియాలో 10,000 ఇవ్వండి మేము కార్డియాక్ క్యాచ్ చేస్తున్నాం ఎవరు చెప్పారు? నేను చూడలేదు ఆ బిల్ బోర్డు. బట్ సంబడి సెడ్ దేర్ ఇస్ ఎ బిల్ బోర్డ్, 10,000కి యాంజియోగ్రామ్ అని చెప్పి.
అది బిగ్ నో. ఎందుకంటే అది ఎందుకన్నది నెక్స్ట్ మంత్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. ఎందుకంటే ఇది చేయడం వల్ల ఇప్పుడు టెస్ట్ చేయించుకుంటారు మీరు, రిజల్ట్ వస్తుంది. దాంతో ఏం చేస్తారు? ఇందాక కుమార్ గారిని అడిగింది అదే. ఇప్పుడు జెనెటిక్ స్క్రీన్ చేసుకుంటాం, రిజల్ట్ వస్తుంది. ఏం చేస్తాం దాంతోటి? పాజిటివ్ వస్తుంది, విల్ లూజ్ స్లీప్. కానీ ఇప్పుడు మనం ఈ జెనెటిక్ టెస్టింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వల్ల దే సంథింగ్ వీ కెన్ డూ. అందుకని వీఆర్ రికమెండింగ్ దట్. ఇప్పుడు ఒక 10 ఏళ్ల క్రితం ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ జెనెటిక్ టెస్టింగ్ లేదు, వచ్చినా ఏం చేయాలో తెలియదు. ఇప్పుడు ఉందనుకోండి, జెనెటిక్ టెస్ట్ ఉన్నాయి, వచ్చిన తర్వాత పాజిటివ్ వస్తే ఏం చేయొచ్చు అన్నది కూడా తెలుసు. సో అందుకని మీ ఆన్సర్ టు యువర్ క్వశ్చన్, మీరు జస్ట్ లైఫ్ స్టైల్, గుడ్ లైఫ్ స్టైల్ హ్యాబిట్స్, థెరప్యూటిక్ లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్, టీఎల్సీ అంటారు. ఏంటంటే ఈటింగ్ రైట్, రెగ్యులర్ ఎక్సర్సైజ్, మెయింటైనింగ్ ది బాడీ వెయిట్, మెయింటైనింగ్ ది గుడ్ బ్లడ్ ప్రెషర్, లిపిడ్ ప్రొఫైల్. దీస్ ఆర్ ది TLCs. అండ్ వై నాట్ అదర్ కాల్షియం స్కోర్, కరోనరీ యాంజియోగ్రామ్స్ అండ్ ఆల్ దాట్? వేచి చూడండి నెక్స్ట్ మంత్ వరకు. రవి గారు మీరు బాగా చెప్పారండి, వేచి చూడండి అని. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఉదయ్ గారి దగ్గర నుంచి అండి. వాట్ కైండ్ ఆఫ్ మెడికల్ టెస్ట్ అండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇస్ రిక్వైర్డ్ పోస్ట్ క్యాత్ ప్రాసెస్ ఆర్ స్టెంట్ ప్లేస్డ్? The heart BP rises to 150 to 180 అండి డ్యూరింగ్ ఎనీ ఫిజికల్ యాక్టివిటీస్ లైక్ వర్కౌట్, స్పోర్ట్స్ ఆర్ రన్నింగ్. ఈజ్ దట్ నార్మల్? హౌ టు మానిటర్? 150 to 180 అండి. పేరు ఏంటన్నారు? పేరు ఉదయ్ కిరణ్ అండి. ఉదయ్ కిరణ్ గారు, మీరు అన్ని క్వశ్చన్స్ ఇప్పుడు అడిగేస్తున్నారండి. నెక్స్ట్ మంత్ కి అడగాల్సిన క్వశ్చన్, బట్ ఐ ఆన్సర్ దట్ అండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, యూ బిలాంగ్ టు హై రిస్క్ గ్రూప్ అండి. వన్స్ యు నో దేర్ ఇస్ ఎ బ్లాక్డ్ ఆర్టరీ, దర్ ఇస్ ఎ హై రిస్క్ గ్రూప్. మీకు బ్లాక్ ఆర్టరీ ఉంది, స్టెంట్ ఉంది. సో యూ నీడ్ టు బి మోర్ అగ్రెసివ్ అనమాట. ఇప్పుడు ఇందాక మనం మాట్లాడే TLC అన్నాను చూసారా, అదంతా ప్రివెంటివ్. అంటే ప్రైమరీ ప్రివెన్షన్ అంటే ఏంటంటే బిఫోర్ ఇట్ హ్యాపెన్. మీ కేసులో వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ సెకండరీ ప్రివెన్షన్ బికాస్ యూ ఆల్రెడీ హ్యాడ్ ఎ స్టెంట్. సో secondary prevention should be more aggressive. So your blood pressure should be close to 120/80. Close ante I have patients whose systolic ante top number less than 120 anamata. As long as they are not symptomatic ante 20 lightheadedness, dizzy not close to 120 should be your goal. Enduku? Endukante na patients matter, this how I describe that. Mana body or car aithe heart engine landi. So blood pressure and brake. ఇప్పుడు ఇంజిన్ హార్ట్ పంప్ చేస్తుంది, ఇది దేనికి అగేన్స్ట్ గా పంప్ చేస్తుంది? ఇట్ ఇస్ పంపింగ్ అగేన్స్ట్ ద బ్రేక్స్ అండ్ ది బ్లడ్ ప్రెషర్ ఇస్ సో హై, ఇట్ షుడ్ పంప్ సో హార్డ్. ఏమవుతుంది? ఇట్స్ యాక్సిలేటింగ్ ది ఎథెరోస్క్లెరోటిక్ ప్రాసెస్. సో దానివల్ల మీరు బ్రేక్ మీద కాల్ తీస్తారనుకోండి, అప్పుడు ఇంజిన్ స్మూత్గా వెళ్తుంది. సో మీ బ్లడ్ ప్రెషర్ చాలా అగ్రెసివ్గా కంట్రోల్ చేయాలి. అండ్ దెన్ అన్నిటికన్నా ఇంపార్టెంట్, మీ స్టెంట్ని చిన్న బేబీలా కాపాడుకోవాలి మీరు. బైపాస్ సర్జరీ పేషెంట్, పోస్ట్ స్టెంట్ పేషెంట్స్ అదే చెప్తాం అనమాట. యూ నీడ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్ బికాస్ ది మోర్ అగ్రెసివ్లీ యూ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దాట్, యూ కెన్ కీప్ ద స్టెంట్ ఓపెన్ ఫర్ లాంగ్ టైమ్. కొలెస్ట్రాల్, బ్లడ్ ప్రెషర్, హార్ట్ రేట్ అగ్రెసివ్గా కంట్రోల్ చేయండి, యూ షుడ్ బి ఫైన్. బట్ బ్లడ్ ప్రెషర్ షుడ్ బి క్లోజ్ టు 120. 150 is too high for you. రవి గారు, ఇది కూడా నెక్స్ట్ దీనికి క్వశ్చన్ అండి. అయోటిక్ అనూరిజమ్స్ మీద క్వశ్చన్, అండ్ ఇట్స్ వెరీ పర్సనల్ అవుతుందండి. రమేష్ గారి నుంచి. సో యూ వాంట్ టు టేక్ ఇట్ ఆర్ వి కెన్ జస్ట్ బ్రీఫ్ గా చెప్పండి, మనం బ్రీఫ్ గా టచ్ చేద్దాం. విల్ గో ఇన్ డీటెయిల్ నెక్స్ట్ మంత్. ఏమన్నారండి ఆయన? ఏమంటున్నారంటే అండి, అయోటిక్ రూట్ అండ్ అసెండింగ్ అయోటిక్ రూట్ అండ్ అసెండింగ్ అయోటిక్ అనూరిజం, ఫ్యూజిఫార్మ్, dilation of aorta root 46 mm and ascending aorta measures 48 mm in max diameter. That is the question. సో ఆయన ఇప్పుడు క్వశ్చన్ మిగతా వాళ్ళకి ఏంటంటే అండి, ఇప్పుడు హార్ట్ నుంచి మెయిన్ ఆర్టరీ అయోటా అంటారు, అది డైలేట్ అయింది అనమాట. డైలేట్ అయితే దాన్ని ఎన్యూరిజం అంటారు. అది మీరు ఏం చేయాలంటే, ఆబ్వియస్లీ మీరు గెటింగ్ ఇట్ క్లోజ్లీ మానిటర్డ్. ది బిగ్గెస్ట్ క్వశ్చన్ ఏజ్ అని చెప్పారండి ఆయన? ఏజ్ చెప్పలేదు రవి గారు. చెప్పలేదండి. ఎందుకంటే యంగ్ ఏజ్ అయితే యూ నీడ్ టు లుక్ ఇన్ టు ది బైకస్పిడ్ అయోటిక్ వాల్వ్ అండి. ఎందుకంటే అయోటిక్ వాల్వ్ అనేది 3 వాల్వ్స్ ఉంటాయి, 3 లీఫ్లెట్స్. అలా కాకుండా 2 ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు, దట్ కాల్డ్ బైకస్పిడ్ అయోటిక్ వాల్వ్. ఆ 2 ఉన్న వాళ్ళు దే ఆర్ మోర్ ప్రోన్ ఫర్ దిస్ అయోటిక్ ఎన్యూరిజమ్స్, dissections and all that. There's a very high risk group. ఎందుకంటే why it is important? Because that's how you're going to operate. మీకు you need operation at some point. అది 5.5 or 4.5 అనేది డిపెండింగ్ ఆన్ దట్. ఇఫ్ ఇట్ బైకస్పిడ్ అయోటిక్ వాల్వ్, యూ నీడ్ టు బి ఆపరేటెడ్ ఎర్లీ. అలా కాదు, రెగ్యులర్ ట్రైకస్పిడ్ అన్నప్పుడు యూ కెన్ వెయిట్ అనమాట. బట్ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ డీటెయిల్ నెక్స్ట్ మంత్. మనం హార్ట్ అటాక్ సెషన్ లో అది కూడా కవర్ చేస్తాం. సో నెక్స్ట్ హేమ గారు అడుగుతున్నారండి, వాట్ ఆర్ ద సైలెంట్ హార్ట్ అటాక్ సిమ్టమ్స్ ఉమెన్ షుడ్ంట్ ఇగ్నోర్?
నైస్, చాలా మంచి క్వశ్చన్ అండి. అగైన్ దిస్ ఫర్ నెక్స్ట్ మంత్. హార్ట్ అటాక్ లో ఏంటంటే ఇందాక మనం మాట్లాడుకుంటే టిపికల్ చెస్ట్ పెయిన్ ఉన్నప్పుడు టిపికల్, ఎటిపికల్, నాన్ కార్డియాక్ చెస్ట్ పెయిన్స్ అంటారండి. టిపికల్ ఏంటంటే చూడగానే ఆ డిస్క్రిప్షన్ ప్రకారం యూ కెన్ టెల్ ఓకే ప్రాబ్లీ ఇట్స్ హార్ట్ రిలేటెడ్ పెయిన్. ఎటిపికల్ అంటే ఇందాక మన ఒక ఆయన అడిగారు కదా, ఇది ఏమైనా ఆహారం తిన్నప్పుడు ఎక్కువ అవుతుంది లేకపోతే ఆకలి మీద ఉన్నప్పుడు, అది మోర్ ఎటిపికల్ లైక్ జిఆర్ రిలేటెడ్. నాన్ కార్డియాక్ పెయిన్ అంటే చూడండి లైక్ డీప్ బ్రెత్ తీసుకున్నప్పుడు నాకు నొప్పి వస్తుంది, లేకపోతే కాఫ్ చేసిన నొప్పి వస్తుంది, ఇవన్నీ కూడా నాన్ కార్డియాక్ పెయిన్స్ అన్నమాట. సో టిపికల్ సైలెంట్ హార్ట్ అటాక్స్ ఏంటంటే ఇప్పుడు విమెన్ లో కానీ ఎల్డర్లీ చూడండి, బాగా ముసలి వాళ్ళలోను, డయాబెటిక్ పేషెంట్ లోను, బాగా యంగ్ పేషెంట్ కూడా దే డోంట్ హ్యావ్ టిపికల్ సిమ్టమ్స్ విమెన్ లో కూడా. సో టిపికల్ చెస్ట్ పెయిన్, మిడిల్ ఆఫ్ ది చెస్ట్, ప్రెషర్ లైక్ రేడియేటింగ్, నాజియా, అవన్నీ కూడా టిపికల్ సిమ్టమ్స్. సో దే డోంట్ హ్యావ్, some women especially diabetic, they might not have typical symptoms. So atypical symptoms ఏంటంటే it could be as simple as dyspnea on exertion, shortness, ఆయాసం అన్నమాట. సో ఆయాసం, మీరు పని చేసినప్పుడు ఆయాసం వచ్చిందనుకోండి, అది కూడా మీకు రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నప్పుడు, ఎస్పెషల్లీ మీకు డయాబెటీస్ ఉన్న, హై బ్లడ్ ప్రెషర్ ఉన్న, హై కొలెస్ట్రాల్ ఉన్న, యూ బిలాంగ్ టు ఏ హై రిస్క్ గ్రూప్. ఈ పేషెంట్స్ లో మనం యూ నీడ్ టు లుక్ ఇన్ టు దీస్ థింగ్స్. దీస్ ఆర్ కాల్డ్ సైలెంట్ సిమ్టమ్స్ అన్నమాట. ఐ హోప్ ఐ ఆన్సర్ యువర్ క్వశ్చన్ అండి. ఎస్ రవి గారు. సో రవి గారు ఆల్మోస్ట్ లైక్ 1.5 hours అయిపోయిందండి. వెంకట్ గారు, శశాంక్, కృష్ణయాస గారు కంటిన్యూయింగ్ దిస్ సెషన్ ఫర్ అనదర్ few more minutes అండి, బికాస్ the interest is so much and everybody are so excited to have there's a purpose కండి. We have to answer the questions. ఎందుకంటే మన ఇది ఫస్ట్ సెషన్ కనుక కొద్దిగా డిలే కూడా అయింది. ఇది we'll cover as much as possible, but in future we'll stick to our time. రవి గారు మీకు ఓకే కదండి? there are actually in the chart also we got multiple questions అండి, and we have 4 more questions left in the Google ఇది. అనదర్ క్వశ్చన్ రవి గారు, సిఎస్ రావు గారు కర్ణాటక నుంచి అడుగుతున్నారు, బెంగళూరు. వీఆర్ సీయింగ్ లాట్ ఆఫ్ డెత్స్ అమాంగ్ యంగ్ ఏజ్ 35-45 years మధ్యలో కొలాప్స్ అయిపోతున్నారు జిమ్ లో. మీరు చూపించారు కదండి వీడియోస్. సో వాట్ ఆర్ ద ప్రికాషన్స్ వీ నీడ్ టు టేక్ అని హీఈస్ ఆస్కింగ్. ఇందాక చాలా మంచి క్వశ్చన్ అడిగారండి రావు గారు. ఇందాక జిమ్ లో మన వీడియో క్లిప్ లో చూసారా, వాళ్ళు వెయిట్ చేసి దే ఆర్ హోల్డింగ్ ది బ్రెత్. దట్ కుడ్ బి పాసిబుల్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నప్పుడే యూ టెన్ టు బి హైపాక్సీ, అంటే లో ఆక్సిజన్ లెవెల్ ఉండొచ్చు. అలా కాకుండా వెయిట్ చేసి హోల్డ్ చేస్తున్నప్పుడు ఎస్పెషల్లీ యూర్ ప్రీడిస్పోజ్డ్, ఇందాక మనం హైపర్ట్రోఫిక్ కార్డియోమయోపతి అనుకున్నాం చూసారండి, ఆ వాల్ థికెన్ అయిపోవడం వల్ల ఆల్రెడీ బ్లడ్ వెళ్ళడానికి రూమ్ తగ్గిపోతుంది. అటువంటిప్పుడు మీరు ఎక్సర్సైజ్ చేస్తూ హార్ట్ రేట్ పెంచి ఇలా వెయిట్ హోల్డ్ చేస్తున్నప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇంకా ఆక్సిజన్ లెవెల్ పడిపోతుంది. దట్ ఇస్ అ పాసిబిలిటీ. ఐ కాంట్ టెల్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్స్ హ్యాపెనింగ్. సో మీరు అటువంటివి చూస్తున్నప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గెట్ ఇట్ టెస్టెడ్. ఇందులోనూ ఇప్పుడు చూడండి, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ నీడ్ టు గో టు ఎనీ ఎక్సర్సైజ్ ఇన్ ఎ వెల్ హైడ్రేటెడ్, మేక్ షూర్ డ్రింకింగ్ ఇనఫ్ వాటర్ అండ్ నాట్ ఆన్ ఎనీ కెఫీన్ ఆర్ ఎనీథింగ్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఫుల్ ఎనర్జీ డ్రింక్స్ తాగేసి వెళ్తుంటారు. Energy drinks are, most of the energy drinks are full of caffeine that tends to increase the heart rate. A heart rate increase అయితే ఏమవుతుంది, హార్ట్ రేట్ పెరిగిన ప్రతిసారి, ఇందాక వీక్ హార్ట్ ఉన్నప్పుడు ఇర్రెగ్యులర్ హార్ట్ రిథమ్స్ ఎలా అన్నామో, హై హార్ట్ రేట్ ఉన్న ప్రతిసారి కూడా ఇట్ ఇంక్రీజ్ ది ఛాన్స్ ఆఫ్ గోయింగ్ ఇన్ టు ది డేంజరస్ రిథమ్స్. సో హై హార్ట్ రేట్, లో EF, ejection fraction, or weak heart, that increase risk. Ravi garu, the same person is asking another question అండి, రావు గారు. How to maintain blockage levels in the valves and prolonged periods without heart attack అని. Okay, actually next month మనం పోస్ట్పోన్ చేయొచ్చండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాల్వ్స్ బ్లాకేజ్ కాదు, ఐ థింక్ యూ మెంట్ టు సే ఆర్టరీస్ బ్లాకేజ్. ఒకసారి బ్లాకేజ్ అయిన తర్వాత అదే మనం హార్ట్ అటాక్స్ కానీ యాంజియోప్లాస్టిస్ కానీ అవన్నీ కూడా అడ్రస్ చేస్తాం. సిఎస్ రావు గారు, ఇందాక మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ కి మీకు మీ చుట్టుపక్కల కానీ మీ ఫ్యామిలీ కానీ ఎవరైనా ఇలాగా జిమ్ లో పాస్ అయిపోయి ఉంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ నీడ్ టు సీ ఎ డాక్టర్ ఆర్ దే నీడ్ టు సీ ఎ డాక్టర్. Get it evaluated. Next level, if that doctor thinks you need to be addressed, get an EKG, echocardiogram to begin with, and then go from there. మనకి విజయవాడ నుంచి వంగవీటి నరేంద్ర గారు అండి. హలో సార్, ప్లీజ్ గైడ్ us regarding from which age onwards a healthy person also need to get cardiac checkup అండి, and what are those tests? And important clarification is, will cardiac arrest happen even in kids? నరేంద్ర గారు, ఐ నో వై యూర్ ఆస్కింగ్ దట్ క్వశ్చన్ అండి. సో డెఫినెట్ గా అండి, ఇందాక మనం ఇప్పుడు కుమార్ గారు చెప్పారు, నేను స్లైడ్ లో ప్రజెంట్ చేశాను.
కిడ్స్ ఒక్క నిమిషం అండి. కిడ్స్ ఇన్ఫెంట్స్ లో కూడా దట్ కెన్ హ్యాపెన్. నేను ఈవేళ కాల్ సో కాల్ చేయాలని చెప్పింది నంబర్. గివ్ మీ ది ఫోన్. సో అదేంటంటే అండి, నేను ఇవాళ కాల్ సంబడి ఇస్ ట్రైంగ్ టు రీచ్ మీ ఫ్రమ్ ది హాస్పిటల్. చెప్పండి, వాట్ ఇస్ ది క్వశ్చన్? క్వశ్చన్ అది యంగ్ ఏజ్ లో కూడా యంగ్ ఏజ్ లో కూడా డెఫినెట్ గా అవ్వచ్చండి. ఇన్ఫెంట్స్ లో కూడా ఇందాక కుమార్ గారు చెప్పారు సిడ్స్ అని, సడన్ ఇన్ఫెంట్ డెత్ సిండ్రోమ్. ఆ ఏజ్ నుంచి 10 ఏళ్ళు 12 ఏళ్ళు వాళ్ళు కూడా చూస్తున్నాం. సో ఏం చేయొచ్చు అన్న దాని మీద ఏంటంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నాం కదండి, కంజెంటల్ డిఫార్మిటీస్. ఒక్కోసారి హార్ట్ లో డిఫార్మిటీస్ ఉండొచ్చు. ఏంటంటే థిక్ హార్ట్ కానీ, డైలేటెడ్ హార్ట్ కానీ, ఆర్ ఈకేజీ విత్ సమ్ చేంజెస్ కానీ ఉంటాయి అనమాట. అలా ఉన్నప్పుడు హలో ఒక్క నిమిషం. రవి గారికి ఆన్ కాల్ ఉన్నప్పుడు ఎమర్జెన్సీస్ వస్తుంటాయండి, కార్డియాక్ పేషెంట్స్. వీ షుడ్ బి లైక్ రెస్పెక్ట్ హిస్ ఇది. ప్లీజ్ గివ్ అస్ ఫ్యూ మినిట్స్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎమర్జెన్సీ వీ విల్ టేక్ ద క్వశ్చన్స్ లేటర్ అండి. Yes, Kumar garu, on this note, there are a couple general questions, Andy. I think anyone can answer. Anyone from the doctor fraternity can answer, I guess. What is the role of electrolyzed reduced water in preventing heart disease? Is one question from Jyoti garu. Yes. Ravi garu, కార్డియాలజిస్ట్ ఆన్సర్ చేయాలండి శశాంక్. sure Andy. Ravi garu is back Andy. Yeah. Ravi garu unmute Andy. Ravi garu. Yeah, sorry Andy. Ravi garu, another question is there and Ravi garu. ఇందాక నరేంద్ర గారి క్వశ్చన్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్టార్ట్ విత్ దట్ ఈకేజీ ఎకోకార్డియోగ్రామ్ అండి, అండ్ దెన్ see the primary doctor, if necessary cardiologist, and if you have any questions or just send me those reports, or you can call me and Narendra garu. We're always here for you. Ravi garu, this is a very interesting question andi, but it relates to next month question. One of the name cheppaledu, triglyceride levels sometimes are going up to 250 to 350 range andi, but once it cross 1000 ante Ravi garu, and treated with tricor medicine and came down to 200. Recent blood work shows 250. Now I'm on fish oil Vasipa. Is there anything else to follow to keep this in check other than low carb and low sugar diets? So you're doing everything right, Andy. Can whatever it takes, your goal should be get that triglycerides to 150 or less. Endukante the good thing is మీ 1000 తగ్గించి 250 తీసుకొచ్చారంటే that's amazing. సో ఇనీషియల్లీ నేను అనుకున్నానంటే ఫెమిలియల్ ఏమనుకున్నాను. ఫెమిలియల్ అంటే ఏంటంటే మీరు ఏం చేసినా సరే లెవెల్స్ విల్ బి హై. సో ప్రాబ్లీ ఇట్స్ నాట్ ఫెమిలియల్ హైపర్ ట్రైగ్లిసరీమియా. సో యూ కెన్ ఆల్వేస్ కంబైన్ ట్రైకోర్ ఫినోఫైబ్రేట్స్ తో పాటు యూ కెన్ టేక్ దట్ ఫిష్ ఆయిల్ పిల్ లైక్ వెస్కేపా కానీ లోవాజా కానీ. దేర్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ వీ కెన్ డూ, బట్ వీ కెన్ చాట్ దట్ మోర్ ఇన్ డీటెయిల్ నెక్స్ట్ మంత్ మన హార్ట్ అటాక్ సెషన్. So now let us open the questions for Shashank, because there are a lot of questions in the chat also. As most of the people are live, they can ask the question to the cardiologist here. Yeah. Okay, let's call out them, Kumar garu. I think we'll first go with Jyoti Ponaganti garu. Yeah. So I want to know, like, what is the role of electrolyzed reduced water in preventing the heart disease? Electrolyte reduced water. Electrolyzed reduced water. To be frank, I have no idea, Andy. What does it do, Andy? Electrolyte. So it's alkaline and ionized water. Alkaline water meda there are some. Not just alkaline water, alkaline and ionized as well. I have no idea, Andy. I'm sorry. So, first of all, a word of caution is go with the kind of studies they did. అంటే multi-center randomized studies ఉన్నది more reliable. అలా కాకుండా ఇప్పుడు సింగిల్ సెంటర్ ట్రయల్స్ అనేది సెకండ్ లెవెల్. అలా కాకుండా ఎక్స్పీరియన్స్ మేజర్వి ఆల్మోస్ట్ లో లెవెల్ అనమాట. అలా కాదు, స్టడీస్ ఏం లేకుండా ఇఫ్ సంబడి సేస్ దట్స్ గుడ్, సో ఐల్ బి కాషియస్ ఇన్ పుట్టింగ్ ఎనీథింగ్ ఇన్ యువర్ బాడీ. సర్ఫేస్ మీద అనుకోండి ఐ డోంట్ మైండ్, బట్ పుట్టింగ్ ఇన్ యువర్ బాడీ ఐ వుడ్ బి లిటిల్ బిట్ కాషియస్. బట్ ఆన్సర్ టు యువర్ క్వశ్చన్, ఐ హావ్ నో ఐడియా. Thanks Ravi garu.
Any other question? Yeah, see, one other question from me, sorry. So, can taking psychiatric medicine increase the risk of heart disease? Yes, definitely అండి. సార్ అదే ఇందాక చెప్పింది జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. నేనేం చెప్తున్నాను, సైకియాట్రిక్ మెడికేషన్ తీసుకున్న ప్రతి వాళ్ళకి రిస్క్ పెరగదు, కానీ ఆ ప్రీ డిస్పోజిషన్ ఉన్న వాళ్ళకి ఆ సైకియాట్రిక్ మెడికేషన్ కలిపితే దెన్ యుల్ గో అప్. సో అయితే ఇప్పుడు మీ ప్రశ్న ఏంటి, అయితే నేను ఏం చేయాలి, రైట్? సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ నీడ్ టు సీ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ, మాకు క్వశ్చన్స్ వస్తుంటాయి ఈకేజీ, దాని లాంగ్ క్యూటీ అనమాట. క్యూటీ ఇంటర్వెల్ బాగున్నంతసేపు పర్వాలేదు. మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ లాంగ్ క్యూటీ సిండ్రోమ్స్ ఉన్నా, లేకపోతే పేషెంట్స్ విత్ సింకోపీ, ఎనీ టైమ్ యూ పాస్డ్ అవుట్, దెన్ యూ షుడ్ బి కేర్ఫుల్. అదర్వైజ్ సైకియాట్రిక్ మెడికేషన్ తీసుకోవద్దని చెప్పం. ఇప్పుడు ఎజిథ్రోమైసిన్ లైక్ మ్యాక్యులర్ యాంటీబయాటిక్స్ తీసుకోవద్దని మనం ఏం చెప్పం. బట్ వెన్ యూ హ్యావ్ ఎ పేషెంట్ విత్ దీస్ రిస్క్, ఇందాక చెప్పాను చూసారా, ఒక చిన్న అబ్బాయి వెళ్ళి పాప్కార్న్ తింటూ పాస్డ్ అవుట్, దట్స్ ఎ హై రిస్క్ గ్రూప్. దెన్ దోస్ పేషెంట్స్ షుడ్ బి కేర్ఫుల్ విత్ సైకియాట్రిక్ మెడికేషన్ కానీ యాంటీ డిప్రెసెంట్స్ కానీ ఆల్ దీస్ అన్నమాట. ఐ హోప్ ఐ ఆన్సర్ యువర్ క్వశ్చన్. అదే రవి గారు, ఇప్పుడు పర్సనలైజ్డ్ మెడిసిన్ అంటున్నారు కదండి, సో దట్ ఇస్ హౌ. యా, థ్యాంక్స్ కుమార్ గారు, థ్యాంక్స్ రవి గారు. నెక్స్ట్ పవన్ అందే గారు అండి. హలో సార్, నాకు ఒక క్వశ్చన్ అండి. ఫ్యామిలీ హిస్టరీ, మా ఫ్యామిలీలో హిస్టరీ ఉంది హార్ట్ అటాక్స్, సడన్ కాదు. సో వెన్ ఐ జనరలీ లైక్ గో ఫర్ every 6 months of testing because we had that history from a long generations. But like once the doctor suggested be on fenofibrate 160 mg like 3 days once, like once in 3 days, not like regularly. So 3 days a week, okay. I mean once every 3 days. I see. So twice a week, okay. Yeah, twice a week. Yeah. So only thing is I have been monitoring my cholesterol levels, everything, but my HDL remains low. So the food, exercise, the tablet, everything keeps, even I did the calcium score thing. I'm just 39, but still I did everything. Only thing is my HDL remains low. Should I be worried about it? Like around 35, 32, 30, something like that. Exactly. అది నార్మల్ అందండి. మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఇండియన్స్ లో 36, 37 is kind of the numbers we see. But whatever it is, you need to bring it up. Exercise another, most of the time we see it comes up. The other thing is under individual recommendation, me sessions eppudu ivvandi, we'll try because of an obvious reason. But there's a medication called niaspan or niacin. So that tends to increase your HDL and control your triglyceride. Beautiful medication, but it has a side effects like a flushing and all that. So that's one thing to consider. Me doctor to consult chesi, see if that's a good medication for you. And obviously certain things need to be tested before putting you on that. Yeah, true. So what is it in niaspan, NIASPAN, or niacin. Long acting is called niaspan. Okay, thank you, Anne. Sure. Yeah, thanks Ravi garu, thanks Pavan garu. Ravi garu, do you have few more time for few more questions andi? Yeah. Let's go ahead. So interesting question andi. Prem from Atlanta, he says fits is also kind of heart attack or cardiac arrest or not? Is it curable or not? Wow. Parent and parent? Prem Kumar andi. వీరేంద్ర కుమార్. ఓకే, చాలా మంచి క్వశ్చన్ అండి అది. ఇందాక నేను ఆ లాంగ్ క్యూటీ సిండ్రోమ్ లో ఆ స్లైడ్ లో మెన్షన్ చేయడం మర్చిపోయాను. దేర్ ఆర్ 3 things ఇట్ కెన్ ప్రెజెంట్. ఈ సింకోపీ ఆర్ పాసింగ్ అవుట్ ఉన్నారు సరే, 3 things ఏంటంటే SSS సింకోపీ, దట్ మీన్స్ లాస్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్, సీజర్స్, ఫిట్స్ లాగా సీజర్స్ రావడం. ఇందాక మీరు చూస్తే జిమ్ లో ఆ సెకండ్ అబ్బాయి చూడండి పడిపోయిన తర్వాత హీ హాస్ దిస్ షేక్స్ బ్రీఫ్. థర్డ్ వన్ ఈస్ కాల్డ్ సడన్ కార్డియాక్ డెత్. ఈ 3 presentations ఉండొచ్చు అనమాట. సో ఆన్సర్ టు యువర్ క్వశ్చన్, దట్ కెన్ హ్యాపెన్ అండి. అక్కడ న్యూరాలజీ, కార్డియాలజీ వి కైండ్ ఆఫ్ కాన్ఫ్లిక్ట్ అనమాట. ఎందుకంటే ఫిట్స్ వచ్చినప్పుడు యూజువల్ గా వి టెన్ టు బ్లేమ్ ఇట్ ఆన్ న్యూరాలజీ, కానీ సర్టెన్ కార్డియాక్ కండిషన్స్ కెన్ ప్రెజెంట్ యాజ్ ఫిట్స్ ఆర్ సీజర్స్ అనమాట. రవి గారు, ఒక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ వచ్చిందండి. కిషోర్ జంగా సెంట్ లూయిస్ నుంచి అండి. ఇది బిఫోర్ వచ్చిన క్వశ్చన్ అండి. What could have done to get better? 51 and I know him. I talked to him before. Yeah. Have family history, valve repair 28 years ago. So valve repair మనం ముందు మాట్లాడామండి, మీరు గుర్తుందో లేదో. అన్నిటికన్నా ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ మేక్ ష్యూర్ యూ డోంట్ గెట్ ఇన్ఫెక్షన్ అండి.
sepsis, blood infection కానీ వస్తే మాత్రం it will seed into the valve. That's very important for you. Make sure any artificial, not only valve, artificial knees, artificial hips, anything artificial in your body, you need to do everything in your power to avoid that infection. Blood infection, that's called sepsis, that can seed into the valve. Of course, if it is really bad, you need to, it might end up in replacing the valve. So that's one thing. And get regular check. Every year we'll get that echocardiogram to make sure heart, that valve is not moving, there's no leak around the valve, or there's no clot or pannus, for lack of a better thing, any clot formation. If there's anything like that, we can intervene early and take care of that. Ravi garu, different question andi adi. It's a different question andi. Mana Kumar garu chavutundi. Avanu valve annaru mari? Kaadu. What to take care of the valve? Please, ఒకసారి. నాకు అదే వచ్చింది క్వశ్చన్ చదవండి మీరు. ఇంకోటండి, recently one of a brother-in-law passed away, started with shortness of breath and sweating అండి. Took him to hospital and he was able to walk in. Suddenly BP down and hospital staff said could not survive. They let him go. 51-year-old అండి. 51-year-old అండి. మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పండి నాగిరెడ్డి గారు. 51-year-old. 51-year-old అండి. బేసికల్లీ హీ వెంట్ టు ద హాస్పిటల్. అయితే ఎందుకు వెళ్ళారంటే చెప్తాను చూడండి ఒకసారి. ఆయన ఏమన్నాడంటే బేసిక్గాను హీ వెంట్ టు ద హాస్పిటల్ బికాస్ ఆఫ్ షార్ట్నెస్ ఆఫ్ బ్రెత్, ఓకే, అండ్ స్వెట్టింగ్. అండ్ హీ వాస్ సీన్ in the hospital and suddenly his blood pressure was down. So hospital staff could not survive him. Basically, he was 51 years old. There's a family history of valve repair. So family history of valve repair another, I don't think there's anything to worry somebody. The presentation low, two possibilities, and one, it could be cardiogenic shock. If you had an MI before, like 2 days, 3 days before, post MI complications untayi chusara, like septal rupture gaani, free wall rupture gaani unnappudu, it happens suddenly anamata. Ala kaadu, hospital loki they went walking in. If chundi, if flail mitral leaflets, mitral valve, they can go into flash pulmonary edema. That's possible. Unfortunately, at this point, unless we have more information, it's very hard to tell. But the differential diagnosis at this point, based on the description, is probably had a post-MI complication, a heart attack, complication of that's some valvular complication. The other third possibility is dissection, aortic dissection. In fact, man maatladam kodandi aneurysm unnappudu suddenly they can have dissection, maatadu boom, they can collapse. థ్యాంక్ యూ అండి రవి గారు. సారీ అండి కుమార్ గారు. థ్యాంక్స్ నాగిరెడ్డి గారు. సారీ నేను చూడలేదండి అది పైన. థ్యాంక్స్ కుమార్ గారు, థ్యాంక్స్ నాగిరెడ్డి గారు. లాస్ట్ క్వశ్చన్ అండి, లాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ లో ఇది ఒక క్వశ్చన్. శ్రీనివాస్ గారు హీ రేజ్ ది హ్యాండ్ అండి. ఐ థింక్ హీ ఆస్క్డ్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ ద చాట్ as well. శ్రీనివాస్ గారు, you can go ahead and unmute yourself. Thanks Andy. I have a couple of questions and the first one. Hello Andy, I'm Srini Pinsatti Andy. Srinivas garu, no, Srinivas finish. It's Srinivas E Andy, sorry. We'll come back to you next Andy. Sorry, Srinivas garu. Sorry. This is Srinivas E Andy, Srinivas Itakota, and I have a question regarding the exercises Andy. Can high intensity interval training cause a sudden cardiac death Andy? అంటే జిమ్ లో మీరు చూపించిన ప్రెజెంటేషన్స్ లో హెవీ లిఫ్టింగ్ ఒక్కసారిగా హార్ట్ మీద ప్రెషర్ పడుతుంది, బట్ హై ఇంటెన్సిటీలో వి గ్రాడ్యువల్ ఇంక్రీజ్ ద హార్ట్ రేట్ కదా, సో అది కూడా డేంజర్ అంటారు. ఇప్పుడు వర్డ్ ఆఫ్ కాషన్ అండి, నేను ఇప్పుడు చూపించిన అన్ని వీడియోస్ కూడా ఎక్స్ట్రీమ్స్. ఓకే, సో ఇట్ డజంట్ మీన్ దట్ యూ షుడ్ నాట్ వెయిట్ లిఫ్ట్. ఇట్స్ వెరీ గుడ్, బట్ ఎక్స్ట్రీమ్స్ యూ షుడ్ అవాయిడ్. మీరు చూసారో లేదో, యూఆర్ లుకింగ్ ఎట్ దట్ గాయ్ హూ హ్యాస్ లైక్ ఆల్మోస్ట్ 300 pounds on either side. He's lifting 600 pounds. అంటే ఇప్పుడు ఒలింపిక్ వెళ్ళే వాళ్ళు అందరూ వాళ్ళు చేస్తుంటారేమో, కానీ మీ ఆన్సర్ టు యువర్ క్వశ్చన్, డోంట్ స్టాప్ ఎక్సర్సైజింగ్ ఆర్ డోంట్ స్టాప్ వెయిట్ లిఫ్టింగ్ జస్ట్ బికాస్ దేర్ ఇస్ ఎ రిస్క్. ఇట్స్ నాట్ ఎ రిస్క్ థింగ్, బట్ పే అటెన్షన్. మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్ అవర్ బాడీ విల్ గివ్ యూ వార్నింగ్ వెన్ యూర్ గెటింగ్ షార్ట్ ఆఫ్ బ్రెత్, లైట్ హెడెడ్, డిజీ. అప్పుడు పుష్ చేయకూడదు మీరు. దెన్ యూ నీడ్ టు గెట్ ఇట్ చెక్. ఓకే, థ్యాంక్స్ అండి. మీకు ఏం నో ప్రాబ్లం, అబ్సల్యూట్ నో ప్రాబ్లం, బట్ డూ ఇట్ గ్రాడ్యువల్లీ. మా పేషెంట్స్ ఏం చేస్తుంటారంటే హార్ట్ అటాక్ అయిన తర్వాత కార్డియాక్ రిహాబ్ రిఫర్ చేయగానే దే వాంట్ టు స్టార్ట్ ఫుల్ ఫోర్స్ డే నెంబర్ 1. Like anything, you need to train this body like machine. So then you should be fine. Another question Andy, what is the role of mental health Andy to prevent this kind of heart related diseases? How much time do you have Andy?
I have all day. And Okay, because it's a whole thing, and it will take a day, because it's a beautiful and a evolving field. ఇప్పుడు దాకా అంటే being a cardiologist, now we have enough evidence to say that my mental health plays a big role. Stress, మీరు విన్నే ఉంటారు, broken heart syndrome అంటారు, Takotsubo. Yeah. Sudden stress, sudden bad news, everything can make that heart go into shock. That's called broken heart syndrome. Really, literally, the heart will go into shock. So Adi, next month discuss చేస్తాం in detail. But the audience, whoever is there, please send the question in advance only, because they get preference to be answered. And I hope I answered your question. And mental health is very, very important. And if you can can do I ask one yoga, more question? meditation, that's very good. One last question, and sorry. ఈ మధ్య Srinivas got fast అండి. There are many waiting actually. Yeah. Can I complete? This is the last question. Yeah, quickly. And yeah. Recently, we are hearing a lot about intermittent fasting, and maybe asala ante every videos we see, there are a lot of positives. But in normal ga, if you do any time restricted fasting or intermittent fasting, can they affect negatively at heart, Andy? We don't know, Andy. I'm a living example. I'm doing this intermittent fasting even before anybody talked. All my observation is it worked for me. I don't eat any breakfast. The first meal I'll have is around 12:30, very light. You're talking about some few peanuts. And then my first meal will be around 5:30. Inti raagane, the first thing I do it, I'll eat. And after, by 6 we'll be done, or after 7 we'll try not to eat. So it's been working wonders for me. ఎందుకంటే ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, ఇండియా వెళ్ళినప్పుడు మా వదిన గారి ఫుడ్ కానీ మా అమ్మగారి ఫుడ్ కానీ తింటే 1 week లో I'll put on like 5-6 pounds. So it's working well, but negative impact ఇప్పుడు దాకా there is no scientific evidence. నేను చేస్తున్నాను కానీ మిమ్మల్ని చేయమని చెప్పను. But and I was doing this even before the name intermittent fasting came. I don't know what I was doing. I thought it's working for me. I continued it. So no negative information so far. Yeah, thanks Ravi garu. Thanks Srinivas garu. Next, Srinivas Pinisetti garu andi. I think he's from Dallas. Yeah, hello Andy. Sorry, actually my question was also similar to Srinivas Igaru. Is over-exercise not recommended? Is it proven that it will lead to sudden cardiac arrest? Sure అండి. అతి సర్వత్రా వర్జ్యే అంటారు కదా, ఇది కొత్తది కాదు, పాతదే. ఏదైనా సరే అతి మంచి, అతి చెడు, అతి తీపి, అతి చేదు, ఏది మంచిది కాదు. సో మీరు అన్నట్టుగా ఓవర్ ఎగ్జర్షన్ ఇస్ నాట్ గుడ్. అట్ ది సేమ్ టైమ్, మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఇండియన్స్ వి టెండ్ నాట్ టు ఎక్సర్సైజ్. సో ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఓవర్ అన్నది ఎప్పుడు వస్తుంది? వెన్ యువర్ బాడీ సేస్ ఐ కాంట్ టేక్ ఇట్ ఎనీమోర్, అది ఓవర్. అప్పుడు మాత్రం యూ షుడ్ బి కాషియస్. We should respect our body feelings. Exactly, very important. Pay attention. Most of the times, ఇప్పుడు మా జిమ్ లో చూసిన వాళ్ళకి, they know their body saying no, but they want to push it. Pushing is good thing, but you need to know your limits. Okay, got it, Andy. Thank you so much. Yeah, thanks Srinivas garu. Next is Damodar garu. We have 8 minutes, Andy. Damodar Mendu garu, if you want to go ahead. Hi, good evening, Andy. Dr. Ravi garu. It's very, very useful and very helpful info. నాకు just common question అండి. ఇప్పుడు if you find any genetic mutations, there are millions of mutations that are already known. What is your treatment plan? How your treatment plan is going to be changed? Are you going to do similar like a PGX treatment that is commonly used like transplant population? మీరు ఇలాంటి ఏమన్నా ఆటోసోమల్ డామినెంట్ ఏదైనా మ్యూటేషన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసినప్పుడు మీ ట్రీట్మెంట్ మెకానిజం ఏమైనా చేంజ్ అవుతుందా, లేదా చేంజ్ అవుతుందా? That's a very good question. In fact, that should be for Kumar Garandi, but I'll tell you what, from clinical point of view, there's no special treatment clinically. And the same thing, medications say, we don't have any pharmacogenomics. And individual treatment inka raaledu. My father-in-law, when he was there, he was very much into it. He passed away, but he was used to talk about the pharmacogenomics and individualized. ఇప్పుడున్న మన అవైలబుల్ లిటరేచర్లో ఏంటంటే, మీకు ఫీవర్ వస్తే మీకు 300 milligrams, మీ బిగ్ బ్రదర్ హూ ఇస్ లైక్ 300 pounder 6 foot, ఆయనకి 300 milligrams. It doesn't make any sense, but that's how it is. So individualized medication, that's where we're getting there. But I'll leave to Kumar garu, ఏమైనా
genetics point of view, is there any individualized, specialized in the horizon? దామోదర్ గారు, అది చాలా మంచి క్వశ్చన్ అడిగారండి మీరు. ఇప్పుడు లాంగ్ క్యూటీ సిండ్రోమ్ లో పాథోజెనిక్ మ్యూటేషన్స్ ఉంటే కనుక మనకి ఇప్పుడు ఇంప్లాంటేషన్ డివైజెస్ వచ్చినాయి కదా రవి గారు, మనం హైలీ పాథోజెనిక్ మ్యూటేషన్స్ కి మనం డెఫినెట్ గా సజెస్ట్ చేసేయచ్చండి. ఎందుకంటే ఇట్ విల్ హెల్ప్ ద నాట్ ఓన్లీ ద ఇండెక్స్ పేషెంట్ బట్ ఆల్సో ద ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ మాట. వన్స్ ఇండెక్స్ పేషెంట్ మ్యూటేషన్ ఐడెంటిఫై చేస్తే రెస్ట్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కి సేమ్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి we can pinpoint that accurately and with the precision, Ravi garu. అంటే ట్రీట్మెంట్ లో మాత్రం ఏం డిఫరెన్స్ లేదు, బట్ we can identify earlier high risk patient అంటారు. అంతే కదా? ఎస్ అండి రవి గారు. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్రదర్ కి 40 years వచ్చింది అనుకోండి, మనం యంగర్ జనరేషన్ లో సేమ్ పాథోజెనిక్ ఉందంటే కనుక మన ఇంటర్వెన్షన్ ఎర్లీగా చేసేయచ్చు వాళ్ళకి. 30 years లోనే ICD. It is related to electrophysiology experimentation, or like, we don't know when it is going to be upregulated or downregulated or expressed. So, and sensitivity and specificity is very questionable in cardiac mutations. Yes, still చెప్పండి. ఇప్పుడు బ్రుగాడా సిండ్రోమ్ లో అయితే కనుక ఆలిగోజెనిక్ ఇన్హెరిటెన్స్ కూడా వస్తుందండి కొత్తగా. ఏంటంటే కనుక సమ్ ఎక్స్ప్రెసివిటీ డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి, అలాగే మనకి లో ఎక్స్ప్రెసివిటీ, హై ఎక్స్ప్రెసివిటీ అండ్ దెన్ ఇన్కంప్లీట్ పెనిట్రెన్స్ కూడా అంటున్నాము. బట్ సర్టన్ జెనెటిక్ కండిషన్స్ లైక్ లాంగ్ క్యూటీలో మాత్రం ఈ వెరీ హై పెనిట్రెన్స్ ఉన్నాయండి. ఇప్పుడు లాంగ్ క్యూటీ 1 లో 65%, అలాగే ఎల్క్యూటీ 3 తీసుకున్నామంటే 90% పెనిట్రెన్స్ ఉన్నాయన్నమాట. సో in those syndromes we need to be extremely aggressively treating the patient clinically. Thank you. Thank you. Yeah, thanks Kumar garu. Ravi garu, one last question andi. I think there are a lot of marathon runners in our community. It's similar type of question. Can a cardiac bypass patient try to aim for a marathon run is one question. The other is why marathoners or marathon runners are more prone to have heart attacks or sudden cardiac deaths. ఒక్క నిమిషం. Yeah. Hello? Yeah, yes, I'm coming. Shashank, I think it's I'm going to call emergency. Yeah. I'm finishing. Yeah. I'll call. Thanks. Bye. Okay, bye. Yeah, అది మ్యారథాన్ రన్నర్స్ లో 2 things అండి. ఒకటి ఏంటంటే, ఇన్ఫాక్ట్ వాల్టర్ రీడ్ తో కలిపి we did some research in army men అన్నమాట. When they're exercising, ఏమవుతుందంటే they're more prone for dehydration, especially if they have any sickle cell trait కానీ sickle cell anemia ఉన్నప్పుడు కానీ they tend to go into the sickle cell crisis. సో అది మేము చూసిన ఇది. So coming back to this answer, Shashank, మన దాంట్లో marathon runners make sure you well hydrate yourself and then before any exercise. అలా కాకుండా everything is good but still if you are having symptoms, then get it checked. Sure andi. Thanks so much Ravi garu. There are a lot of compliments in the comment section andi. And one of the compliment is which I felt you should listen is this session inspired me to go to CPR certification. Is a comment from Udayanilam garu. Yeah. Out of thanks kani any concluding words Kumar garu from your side? Out of thanks will be from Anil Ansur garu andi. Anil garu, are you on the call andi? 1 second sir. Hello. చెప్పండి సార్. ఇప్పుడు ఈ రికార్డ్ చేశారు కదా, ఇదంతా మాకు కొంచెం, ఎందుకంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్, ప్లస్ మా ఫ్యామిలీకి కూడా ఒకసారి కొంచెం ఇది చేయడానికి ఉంటుంది. అది మాకు ఈ సెషన్ ఏదైనా కొంచెం ఆ లింక్ ఏదైనా పంపిస్తారా సార్? Yes, Satyanarayan garu. If you are a member of Upasa or Atmiya, you will be getting the link andi, recording link, YouTube link. నేను కాదు, డెఫినెట్ గా, అంటే నాకు ఎవరో ఇది ఫ్లైయర్ చూసి నేను వచ్చాను. మీరు తప్పకుండా ఎవరిని కాంటాక్ట్ చేయాలో నాకు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చినా సరే ఇదంతా నేను మీకు పర్సనల్ గా మెసేజ్ పెడతానండి, నా వాట్సాప్ నెంబర్. I'll talk to you అండి. ప్లీజ్. థ్యాంక్ యూ అండి. అనిల్ అందరు గారు, you want say some concluding words అండి? హాయ్ అండి, నమస్తే అందరికి. సో ఐ హోప్ అందరూ బాగా ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకున్నాను అనుకుంటున్నాను.
ముఖ్యంగా ఈ ఈవెంట్ ఆర్గనైజ్ చేయడం చాలా థ్యాంక్స్ శశాంక్ అండ్ ఆత్మీయ. మన ఈ కొలాబరేషన్ ఇలాగా ముందు జరగాలి, ఇంకా ముందు ఎన్నో జరగాలి ఇలాంటి ఈవెంట్స్. అండ్ డెఫినెట్గా ఐఎమ్ షూర్ డాక్టర్ రవి ఆకుల గారు, డాక్టర్ కుమార్ కొత్తపల్లి గారు ముఖ్యంగా చాలా ధన్యవాదాలండి. అందరికీ ఇంత మంచి ఇన్ఫర్మేషన్, పైగా మీరు ఇంత టైం వెచ్చించి అందరికీ ఇలా డౌట్స్ అందరికీ క్లియర్ చేయడం, అలాగే చాలా ఉపయోగకరమైన సెషన్ ఇది చెప్పాలంటే. ఎందుకంటే ఇది ఇవాళ రోజుల్లో ముఖ్యంగా ఈ ఐటీ అండ్ కోవిడ్ వచ్చిన తర్వాత చాలా మంది ఓవర్గా వర్క్ చేయడం ఇంటి నుంచి గట్రా, ఇందువల్ల చాలా మంది తెలిసిన వాళ్ళే 35-40 years ఉన్న వాళ్ళు చాలా మంది హార్ట్ అటాక్స్ తో చనిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు. అటువంటిది ఈ ఇలాంటి సెషన్స్ వల్ల ఏంటంటే అందరికీ చాలా అసలు ఏ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి, ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే మనం ఎక్కువ కాలం హెల్తీగా బతకచ్చు అన్నది మీరు చెప్పడం చాలా మంచి పరిణామం ఇది. ఇటువంటి కార్యక్రమాలు మనం ముందు ఇంకా ఎన్ని చేయాలి. సో ఉపాస డాక్టర్ రవి గారు, డాక్టర్ కుమార్ కొత్తపల్లి గారితో సహా డాక్టర్ సాయి గారు, వెంకటరెడ్డి గారు, డాక్టర్ నాగిరెడ్డి గారు అందరూ కూడా ఇలాగా ఎన్నో ఉంటాయి. సారీ అనిల్ గారు, కంటిన్యూ అండి. ఐ మ్యూటెడ్ దెమ్, సారీ అండి. నో ప్రాబ్లం, థ్యాంక్ యూ. యా, సో ఇలాంటి కార్యక్రమాలు మనం ఇంకెన్నో ముందు చేయాలి అండ్ ఇంకా ఎక్కువ మందికి ఉపయోగపడాలి. డెఫినెట్గా ఐఎమ్ షూర్ అందరూ బాగా ఈ కార్యక్రమం ద్వారా బాగా చాలా విషయాలు తెలుసుకున్నారని బాగా నమ్ముతున్నాం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ బై ద వే ఇంకోటి ఏంటంటే కొత్తగా ఉపాస ద్వారా ఇంకొక కార్యక్రమం స్టార్ట్ చేస్తున్నాం అండి. మీ అందరూ సహకారం తప్పకుండా ఉండాలని ఆశిస్తున్నాము. మెయిన్గా ఏంటంటే ఉపాస ద్వారా ఇండియాలో ఉన్న 2 తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఉన్న పేద రైతులకి ఉపాస అండ్ ఆత్మీయ ద్వారా కొంచెం రైతులకు ఉపయోగపడేలాగా, ఆర్థికంగా బాగా వెనకబడిన రైతులకి ఉపయోగపడే విధంగా ఒక కార్యక్రమం స్టార్ట్ చేస్తున్నాము. దానికి మీ అందరూ సహాయ సహకారాలు తప్పకుండా కావాలని కూడా కోరుకుంటున్నాం అండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. లాస్ట్ వర్డ్ అండి. ఈ సెషన్ లో పార్టిసిపేట్ చేసిన ప్రతి వాళ్ళు కూడా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నో హౌ టు టెస్ట్ ది పల్స్ అండి. ఇక్కడ సెకండ్ చెస్ట్ కంప్రెషన్స్, సిపిఆర్ సర్టిఫికేషన్ చేసుకోగలిగితే ఇంకా మంచిది, లేకపోయినా పర్వాలేదు. అట్లీస్ట్ యూ నీడ్ టు నో హౌ టు గివ్ చెస్ట్ కంప్రెషన్స్. థ్యాంక్స్ అండి. నెక్స్ట్ మంత్ విల్ బి టాకింగ్ ఆన్ హార్ట్ అటాక్స్. Will be a beautiful session and we'll be getting a very good speaker. We'll be announcing pretty soon. Thank you. Yeah, thanks Ravi garu. Have a good night Andy. Have a good night Kumar garu. Thank you Ravi garu. Thank you Kumar garu. Wonderful session Andy. Thanks Nagiresh garu. Yeah, bye Andy. Thanks Andy. Thank you all. Thank you Shashank. Very well done. Good job. Thanks Andy. Thanks Shashank. Yeah. Thank you Shashank.